Mic test, mic test. Je me présente Paul-Laurent Niobelipote. Alors, je suis originaire du Cameroun et ça va faire 8 ans que je suis résident en Tunisie et principalement dans la ville de Sfax. Nous avons créé à l'aide de camarades l'incubateur Koufania dans le but de permettre aux Bonjour, chers participants, chers maires. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la ville de Kigali et d'être venus si nombreux Good à... morning, everyone. Thank you very much for being with us, Myers, and being with us for this assembly of Francophone Myers. So we'll be starting in a few minutes, and I hope that you'll be all being connected to the this international meeting. And I would like to I hope remind that you all of the sanitary and health barriers have been respected. the measures And we'll be you should starting in a few take. minutes. So see you in a few minutes. Thank you.
Bonjour, je suis Emma Camara, donc directrice de l'agence Emma et Camara Communication. Je suis née en Guinée. Je suis arrivée en France à l'âge de 5 ans. Durant plus de 30 ans, j'ai effectué tout mon parcours en France. D'abord dans la région lyonnaise et puis la région parisienne, donc dans le 93 à Aubervilliers. À travers mon entrepreneuriat, à travers mes activités, en tant que Emma Camara et également chef d'entreprise, on se rend compte que ce soit dans ma ville d'origine ou à Conakry, qu'il y a un effet positif en termes de communication. C'est-à-dire qu'à Aubervilliers, on a tendance à voir cette ville dans les médias, surtout pour des aspects plutôt négatifs, la Seine-Saint-Denis, la banlieue, etc. Et finalement, on voit aujourd'hui qu'il y a des porteurs de projets, il y a de l'innovation. Et nous, en tant que jeunes, peut-être plus jeunes, mais en tant que chef d'entreprise, notamment via mon association, donc les Passerelles de Rosa, on est une trentaine, une quarantaine comme ça de mon réseau à venir dans les collèges du 93 et à témoigner de notre parcours, des embûches, des difficultés, puisque tout n'est pas rose. Les success stories sont passées par des challenges avant. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir avoir un effet miroir aussi avec ces jeunes-là, de dire que nous aussi, on a grandi ici, on a été au même collège que vous, et regardez, on réussit, on va au bout de nos rêves, on va au bout de nos aspirations et on n'a pas de limite en fait dans nos rêves. Donc ça c'est un effet positif que j'ai pu voir sur le territoire d'Aubervilliers. On a travaillé avec la municipalité pour ça, avec le contrat de ville et les autres associations déjà sur le terrain, donc dans une dynamique partenariale vraiment avec les collègues. Au niveau de Conakry, je me rends compte qu'il y a de nouveaux termes qui apparaissent comme ça, comme les ripates. Et donc je suis considérée comme une ripate, donc voilà, c'est le nouveau terme, c'est-à-dire ces personnes d'origine qui retournent dans leur pays d'origine. Il y a je ne sais pas si c'est un effet de mode, mais en tout cas un vrai engouement, un vrai intérêt, parce que nous, en tant que ripates, on démystifie peut-être l'Afrique. Donc on montre ses bons côtés, ses mauvais côtés, comme on le ferait en France, aux États-Unis, en Belgique, peu importe en fait. Et donc cette réalité-là aussi qu'on amène sur nos réseaux sociaux, via ma page Instagram, suscite de l'intérêt, que ce soit au niveau touristique, au niveau associatif et également au niveau entrepreneurial en fait. Je pense qu'en ayant grandi à Aubervilliers, et en étant une personne d'origine, ça nous a apporté une capacité à s'adapter à tout environnement. Et donc, ce multiculturalisme, je vais y arriver, dans lequel j'ai eu la chance en fait d'évoluer, me permet aujourd'hui de pouvoir tisser des liens avec tout public en fait. Et en plus, je suis une communicante. Donc tout ce parcours que j'ai pu parcourir donc d'Aubervilliers jusqu'à des grandes écoles que j'ai eu la chance aussi de faire, me permet vraiment de pouvoir, nouer ce lien avec l'autre, transmettre un message et puis nouer des partenariats très existants, mais des partenariats vraiment gagnant-gagnant. Oui, moi j'ai pu être aidée parce que je suis une femme et en plus issue de la diversité et qu'il y avait un programme adapté à ce moment-là pour moi qui est Stand-up HEC. Et donc j'ai pu bénéficier d'une formation pour m'outiller en fait sur la gestion d'entreprise. Mais voilà, il faut y aller, il faut foncer, il faut continuer de réseauter en fait. Le réseau, il se crée avec authenticité, je dis toujours, qu'il ne faut pas profiter des gens, il faut profiter des opportunités. Je pense que quand même, que ce soit l'Île-de-France ou la ville où j'habite actuellement ou la ville où j'ai grandi, aurait pu peut-être plus accompagner cette jeunesse qui en veut, cette jeunesse qui est prête à se battre pour impacter autour de soi. Et j'ai pas l'impression d'avoir été écoutée au bon moment. Les villes peuvent accompagner en fait leurs talents locaux. Je sais que via l'association, nous les Passerelles de Rosa à Aubervilliers, le fait d'avoir le tampon mairie d'Aubervilliers qui nous accompagne dans la démarche nous a permis d'avoir d'autres partenaires. Et donc ce sont des choses simples en fait finalement à mettre en place. Ce serait de peut-être pas labelliser toutes les initiatives qui se font dans la ville, mais au moins peut-être pourquoi pas de créer des concours, de créer des événements, des cocktails de networking pour aller à la rencontre de ces initiatives en fait locales, de pouvoir les repérer, les identifier et les proposer sur des concours
à l'échelle plus nationale ou internationale. Le projet Inventaire et valorisation du patrimoine immobilier de la ville de Tunis est la concrétisation d'un partenariat entre la ville de Tunis et la ville de Namur sur financement de l'AIMF. Il sera déployé sur 24 mois et sur 3 étapes successives qui visent à fournir un appui institutionnel à la municipalité de Tunis pour améliorer. Chers participants, rebonjour Dear encore. participants, good morning. So we are reaching the beginning of our international meeting. So all the guests that we are meeting, so they are already here. So the Minister of Health and of Kigali, and also the Deputy Governor of Abidjan, and I also. So there are people who couldn't make it. So we are still waiting for them. So in order to give a summary of what we are be doing this today, so we'll be having the starting ceremony, and we Et a very important theme, which is the international et les projets de l'association. and gender equality, and it's a very important meeting. So for the first one, the first panel will be against the health component of the urban health, and also the first panel will be the family planning and health, youth health, and the second panel will be around the services and municipality services for the municipality offered by the municipality for health. And for the third panel, so will be around the actions and also the common and also the united actions for the family planning and gender equality.
Voilà, les invités qu'on attendait sont là, arrivent. Here are the guests we are waiting for, so they are arriving. So the Minister of Health and the Governor of Abidjan and also the Mayor of Kigali, so they are here. Monsieur le ministre de la Santé de la République du Rwanda, Mr. the Minister of Rwanda, Mr. the Mayor of Kigali, Mr. Mayor of Kigali, Governor Excellencies, of dear mayors, mayors and dear participants, we are good morning. So we are attending in the opening ceremony of the General Assembly of the French-speaking mayors dealing with family planning and that will be starting right now. gender And we would like to equality. invite We would like to invite the mayor of Kigali to give his opening address, and then the other participants, especially that the cooperation between Kigali and the IMF is dealing with family planning. And gender equality. Mr. the Mayor, so the floor is yours. Mr. Minister of Health, our honored guest, the Mayor of Abidjan, guest, so the Secretary General of AIMF, dear colleagues, mayors, governors, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. The mayors, I would like to thank you all for answering our invitation and to attend in a great number this ceremony. I would like to voice out our happiness to see so many people arriving at Kigali. In general, and also Phil Francophonie. I would like to thank also the International Francophone Mayors Association for choosing Kigali to hold its 41st General Assembly, and this is a great honor for Rwanda and for Kigali. Gender equality is a great topic in our urban policies, and we are paying a great interest to women so that they access to a high-quality health system so that they can contribute to developing the country. The development of our country. Family planning is therefore a priority for all of us, a reality for us, as we are close to our respective populations, and the various issues selected in this today's meeting are in tune with the cooperation projects that the city of Kigali is leading with IMF. And once more, I would like to underscore that in 2020, we conducted surveys dedicated to reproductive health of young people who are targeted in 3 youth centers, and this activity was funded by IMF and the government of Rwanda. From the outcomes of this study, we are involved in designing in strengthening family planning policies in these 3 centers, and we are planning to launch other areas that will be targeted. I will leave the floor to my colleagues later to tell you about these projects with major details
regarding these during this projects workshop. This is to tell you and that also, this to workshop say that this international meeting is it's such an very timely, to be and an introduction in for this Congress we are invited to Congress think and to invite on us the to relationship between rethink males and civil about the society. relationship between And the our minors civil and the civil society society, and is also extremely which involved is very in committed issues dealing in the with gender equality, and we equality, will and benefit will in gain a lot involving them if in we urban accent health our issues, efforts on this, and and mainly in particularly issues in the related to family question that has to planning. do with the I would like family to planning. thank I would like to thank the the Foundation, Melinda Gates and Bill Gates Foundation, Foundation, and the also the IMF, association for the who understood International that facing Association for this the challenge Francophone is Mayors, extremely important, and it is very and that we important should for us, and we combine need our efforts to with join partnerships, our efforts, and we encourage partnership efforts these partnerships with in order to create synergies that we have between created between Francophone the mayors, Francophone and Mayors and the the city city of of Kigali. And Kigali is the ready city of to Kigali join is any ready initiative to join all the aiming at initiatives that has to deal improving with the women's health of health. women health. Allow So me I would to like thank to you all wish to everyone and to tell you how much I'm happy to and see hope to you see here you, in and Kigali. I'm very pleased to I see wish you you united a in pleasant Kigali, and stay in so our I hope country I of wish you a thousand good hills and meeting in in Kigali, Kigali. and also a And good I stay in Kigali. declare And I the would like to thank you, and I would like to workshop thank you for being open. with us Thank you. today. Thank you very much. Thank you, Thank you Mr. very Mayor, much, for this Mr. the Mayor, for welcome your opening address. words. You know, As IMF you know, is so the sensitive to the IMF issue of health is and family planning. they are not It is working working alone, with so we two have partners, other especially partners, the association Melinda of Gates Bill and Melinda Gates, Foundation and the and City of also the Paris. mayor And of this is Paris, why, and that's although why she's not with us so today, they couldn't be with us. She Mrs. couldn't be Paris Sultan, with us, which is in Madame charge of Perry Sultan, which is health in charge of the department foundation in of Bill and Melinda Gates, and she sent us a Melinda video. Gates So, and I Foundation. invite you to She sent see us this video a to see what video, and I this association invite brought you to us, to and how watch it this brought to video. us. Thank you. Dear colleagues and Dear friends, colleagues dear and guests, dear participants, our invited the guests, our guests Melinda and Gates participants. Foundation So team our is happy to association be with you today, is although very pleased to through be a with you video, today, and I'm honored even to through attend this a meeting. remote video. As So Melinda I Gates wish I could says, assist to this access to family meeting. planning So is as one said of Melinda the Gates, best investments that governments and the it's national very important institutions can achieve, to so have an that equal health health for development women, and and this is economic very important development to have can move forward. an access Today, to more than half of economic the emergence. international And as you population know, lives that most of the in urban families in the world areas. today, so they are By living in urban 2030, areas, many and women we can say that about like a will lot of women be and in thousands of women are reproductive age, living in i.e. urban areas, 50% and more than in this has seen a 2015. growth of So 50% cities compared are to in 2015, and this a is good so we place in need to have our projects that can policies, help women to so have that access we to have ideas on access to health of the birth rate when commodities. women and girls So have if access to we family have planning, the planning, health of so mothers and children will and improve. if By we answering are this helping the basic buyers to need, provide we all give the women the services, tools, so we the can say necessary that the health tools of to women and control their the health children, it will and their improve. future. So we are Family trying planning to, so the is family a planning real it is development stake a for very our important cities. The challenge for our improvement of cities, access and we to need to improve the contraceptive access tools to will this improve the health planning, of and mothers and children, this will but not also it only will help help to eradicate improve the poverty health and of the promote women and the prosperity children, for but it will households also and enhance communities. the During prosperity the for the General families. So Assembly during of the this IMF General in Assembly, Montreal in during the 2017, Assembly we of launched Montreal together the in first call to 2017, show so we the launched the interest first call
of Francophone cities ever since a good deal of achievements were achieved. So this tells a lot about our investments and the efforts of mayors and associations who coached us to reach these results. This is why we have new functioning tools that we have to disseminate. The presence of mayors and partners in this international workshop is a major landmark in this process. So this will help us better know data on the work done on the ground and to exchange data with other cities of the network. So we have an endowment from the foundation of $800,000, and now we reach $1,360,000 thanks to the donations of cities and other donors. We would like to congratulate the mayors of these cities for their political involvement, which is the engine of the Francophone movement. So we would like to encourage them to open their local policies to the private sector and to CSOs. It's about how to improve at the beginning of July, Paris hosted the Forum Generation and Equality by celebrating the 25th anniversary of the Beijing Agenda for the improvement of reproductive and sexual health. Today, international donors are looking at 2030 with partnership of Ouagadougou in West Africa, which aims at this deadline to double the number of women using the contraceptive tools, and with the international initiative FP 2030, which gathers 69 countries that will allow women and girls to have the capacity and the capability to decide by themselves while being fully aware the modern contraceptive means, so that they can live healthily and to be full members of their communities. And also to in this international context, we are happy to see this impetus of these Francophone mayors and who are working in order to promote gender equality and to improve sexual and reproductive health. So we are ready to share lessons learned after these 4 years of partnership and to work around this central issue in our respective countries and territories. I wish you successful proceedings in your workshop. And as we usually say, we are together and we will remain together. Thank you. As she said it, we are together in this project. These 13 cities involved, and with this budget of $800,000 that reached $1,360,000. There are many African countries that are involved in this project. We have the city of Paris too, and we invite Mr. Arnaud Gacha, member of the Municipal Council of Paris, who will tell us about the vision of the city of Paris and its involvement in this issue. Mr. Arnaud Gacha. It is an honor for me to open this international workshop
on meeting family for planning the with family the planification assistance of Gates and Foundation also and for the Vital Foundation Strategy Gates and and Gates IMF. Foundation. And so I'm here with When the you listen mayor of to this video, mayor of this Paris. means So that we are we ready to registered these words be with you. I would because we like to couldn't join thank you in the person. IMF So and the first of all, so I would like to say that particularly Mr. Pierre Baillet and his team for organizing this workshop, the IMF, the which International will Association help for Francophone Minors. It's a enable very us to important share experiences association, on and common also it projects is and here to to value suggest the many work projects done and also action in order plans to improve that health, has to do with which the is an planning, extremely important issue family planning, that which is a very is of important interest topic that we are for all all countries. committed for, and which is also Access to representing a very family important project planning for social development. is So a this is fundamental for issue. us We know very that important family to planning so is for us crucial the family in terms planification of and gender also equality gender and women equality. So and empowerment, also and the it has a empowerment of women sustainable has impact on women's and children's like a welfare. future The impact number of on the births social and the activities age of and women are a social major living. factor in So and also it will have sexual also and a reproductive very health, important as impact it is on the life related of to women the and economic children, and also it development. will have also Poverty a very eradication important impact on the is one economical of the MDGs. economic acts. So as you know, so The COVID-19 as you pandemic know, is destabilizing the the health world systems health in all over the system world with have been shaken particularly by the heavy impacts COVID-19. on So women and today marginalized cities. we We are trying see through our that the association pandemic to reinforce showed and to the enhance involvement this of system countries in and order to in provide good cities. services This is for why we have women to and also promote girls. equality And within also cities this and is within through the countries help and of all the improve associations. the And degraded situation we try of to have women's concerted actions, health. and also we'll try to We witness ban today some marriage of actions like the children and marriages pregnancies of young children, girls, and which also is all an the additional inequalities scourge. that are This is why we have to show targeting the girls in importance to over the face world. challenges And and to also support we are any here to initiative our that will association. It's how help to stand improve access with to all family the planning initiatives and that has to eradicate struggle gender with the inequality. This is gender why women equality. should have So the possibility to we will try access to high so quality also family we planning can and talk about reproductive and sexual providing health. and giving access to all the This women should in be order to have a the all reproduction we health shall services, and be also they can very have access aware to all the of services this issue, and especially also when to it give comes them the to have a possibility to child. choose Women should have this freely right, and they when should and where play to a go and have major access to role these services. in And also questioning we can this also talk about this the right, how we can and in enhance particular and go to forward with these have actions and their initiatives husbands and for women and involved their children. in So it is the also very child important to conception. We have mention also that the the issue of girls' education, also to which is another bringing challenge. girls So to this is why schools, we need and it's a very strong important political in this development, involvement, and and it is very this cannot important be to done go without further for our this joint commitment, and it is involvement and necessary to reinforce without it. And designing it's a very it's a strategic sustainable for the sustainable equality. possibilities exercer leur in order potentialité to en allow matière de santé women et d'égalité to entre les femmes et les hommes. play their Depuis role and to 2017, aux promote côtés de equality. l'Association internationale des So mères this francophones, is de why la Fondation we Bill et are Melinda working Gates, with la ville IMF de Paris a and eu à cœur Melinda de s'investir Gates et de suivre plusieurs Foundation villes du in réseau order to engagées dans la mise en encourage œuvre de many projets other intégrés cities de of santé the urbaine. network Les résultats to obtenus permettent put in aujourd'hui de place an dégager des integrated enseignements dont le project partage et la for capitalisation gender au equality profit and du the réseau improvement sont essentiels. of Je sais que sexual cette and journée va reproductive permettre de health. mettre en I know that exergue la this workshop réalisation des will projets pilotes. underscore À ce the titre, achievement je of this remercie work. l'ensemble des This is why maires I would et les agents municipaux de Madagascar, de Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin et du Burkina Faso and this, impliqués I would like to thank the cities of
West Africa who are working during this pandemic in order to make us in tune with our objectives and in order to give women their right place in the community. And we would like to work against violence against women. I would like to thank you for your kind attention and see you soon. Thank you, Paris Soutonnet. Now we listen to Mr. Saka. Mr. Robert Mambe is the Secretary General of IMF. You have the floor, sir. Mr. Minister of Health, I would like to greet you on behalf of the Minister Governor Robert Bugre Mambe and the population of Kigali. Mr. Mayor of Kigali, thank you for your kind invitation. You have made a major effort so that we are in Kigali today. Thank you for your effort. To my elected colleagues, I would like to greet you and to hail you and to thank you. Thank you for traveling to Kigali. It was not obvious in this COVID-19 era. And as this topic is extremely important, you are here. And I would like to give you a standing ovation. Monsieur le Ministre, je voudrais... Mr. Minister, I would like, with the support of all the members of the IMF family, I would like to give you my full support in this vicious pandemic that is depriving us from life. And we know that you had excellent results that went beyond your expectations. Very soon you will be back to normalcy because the measures taken will allow you to live normally and will allow our populations to go back to their professional life. May God protect you. Dear colleagues, the initiative of health and wholesomeness in cities was the first partnership between our association and Bill and Melinda Gates Foundation. First philanthropic foundation worldwide. This partnership dealt with health and more particularly dealt with sexual and reproductive health, which is in the core of the development policies, and is playing a great role. From an endowment of about $4 million, the initiative today is reaching $14 million thanks to the donations of pilot cities, which shows the involvement of territorial collectivities and their capacities to mobilize themselves in the field of health. The support of the city of Paris in financial costs and technical support should be praised. The 5 selected projects implemented with the cities and the Francophone cities is reaching its end. It allowed to involve directly 13 cities from the network in the implementation of local policies of family planning to serve
populations that which number amounts to 10 million inhabitants. So this allows cities and partners to support a conducive local environment for family planning and to promote local services, to provide information to the local information to support the local health infrastructure so that we improve sexual and reproductive health of young people. In particular, we give a priority to girls. So with the COVID-19 pandemic, we protect the ground and the tools we are using to fight against this pandemic. I would like to hail and greet the mayor of Cotonou, who is the president of the National Mayors Association of Benin. I would like to thank the mayor of Antananarivo in Madagascar and the president of the community of Togo and the mayor of the autonomous city of Abidjan. I'm speaking under the control of the IMF Secretary General, and here I'm concerned as Secretary General of the IMF and Governor of the District of Abidjan. The assessment of this period is extremely positive, but I would like to focus on two issues. First of all, the transversality or the cross-cutting approach of cities dealing with family planning. It is certain that family planning is a public health issue, and it cannot be summarized within the framework of a healthcare service. We have to propose services of family planning, which means that we have to work with the actors of education and youth to help our teenagers to enter their adulthood life in a serene way. This is why we have to upgrade our tools to improve the dialogue and the community debate on these issues that pertain to intimate life and to human rights. I would like to express my happiness by seeing that these cross-cutting approaches have been tackled in each pilot project with a particular interest to the needs of local populations and to the stakeholders within the territories. Second, the importance of financial and technical support to implement local policies will require a support. We have today experience of several tangible projects that are integrated in municipal policies to promote the policies in order to improve sexual and reproductive health. We have to strengthen the we have to mobilize our teams and partners, and I would like to express our acknowledgement to the IMF and to the Melinda Gates Foundation for their support to develop local efforts in order to face international stakes and challenges. As for the IMF network with
under the presidency of Mrs. Anne Hidalgo and Mr. Baye, whom I would like to thank for his vision. Would like to express, to tell that we are witnessing the growth of the network, which translates the relevance of our approach. There was a major effort exerted by the standing committee to integrate within this initiative several other topics and issues, especially with a special focus and interest on sexual and reproductive health. Ultimately, IMF is ready today to open a new page of its involvement through this seminar, which explores the relationship between sexuality and reproduction, equality between women and men. Beyond shared experiences, we will tackle these issues in our roundtables. Mayors will express their views and tell us about their concerns, regardless of our geographical and social differences. I would like to thank again IMF for this initiative, which allowed to give a strong I believe we have to work together. And this is a real involvement to show to our populations that we are deeply involved, and we have to show them that we are working in order to improve livelihoods in our cities. Thank you. Thank you, Mr. Vice Governor, for your address. You underscored the importance of partnership, the partnership of between IMF and other philanthropic associations and foundations, and this is why I would like to invite you to listen, to watch this video message. Hello, I would like to thank you for your IMF General Assembly. This is a critical time for leaders to come together in solidarity and to learn from each other. I am very grateful to be here. My name is José Luis Castro, and I'm the President and CEO of Vital Strategies. Vital Strategies is a global public health organization working to tackle the most complex public health problems. We design and implement targeted solutions in partnership with policymakers, including mayors and ministries of health. We have helped make significant progress on critical issues that countries and cities are facing. These include tobacco control, overdose prevention, air pollution, lead poisoning, road safety, and obesity. Vital Strategies has 6 offices around the world, including a European office in Paris, where I am based. We also work in many cities in your network, from Dakar to Ho Chi Minh City, Kigali to Phnom Penh, and many more. Vital Strategies believes that cities are central to improving public health and to our future. As our world becomes increasingly urbanized, the importance of mayors acting to promote the health of people is more important than ever. We believe in the power of cities, large and small, to have rapid and sustained impact by making smart policies and wise investments. One of Vital Strategies' major programs is a Partnership for Healthy Cities.
This is a network of 70 cities and their mayors that works to address non-communicable diseases such as cancer, heart disease, and diabetes. Also, our road safety initiative works with mayors in 30 cities around the world to reduce traffic deaths. Our partner cities have seen a reduction of road deaths by as much as 40%. How do we do this work? Vital Strategies collaborates with mayors and their staff to use the best available data to base their decisions. And we support mayors in analyzing and interpreting that data. We also help share the best practices and resources from other cities addressing similar issues. Too often, Francophone cities are left out of international discussions. We would like to be a bridge so that all cities can learn from each other. We are working to translate resources so that they are accessible to French-speaking leaders and populations. Through the Partnership for Healthy Cities, we have partnered with mayors in Kigali, Abidjan, Dakar, Ouagadougou, and Paris, among others. Since 2017, we are supporting the city of Kigali in its tobacco control efforts and enforcing smoke-free regulations. We supported Ouagadougou to design their first ever nutrition standards in school and hospitals. The city of Abidjan has identified excessive salt consumption in schools as a big public health problem. We are helping to design nutrition standards to be used in schools and awareness-raising campaigns. In Dakar, we help the government better detail the impact of non-communicable diseases. We help the city improve data collection and mount a campaign to promote healthier behaviors. We supported the city of Paris to achieve the zero fossil fuel and domestic fuel oil territory by 2030 through a mapping exercise. And we encourage owners of buildings that were still heated with domestic fuel oil to switch and adopt an energy-saving and renovation approach. Across our network, we work with mayors to look at how local legislation can improve health, from new tobacco control policies to setting air quality standards. And when the COVID-19 pandemic hit, partnership cities were able to learn from each other. We helped implement communication campaigns to encourage hand washing, physical distancing, and mask wearing, and now on the effectiveness of the COVID-19 vaccine. We partnered with the city of Paris on urban data. We designed health crisis management strategies to adapt public spaces. For example, we helped to make physical distancing possible in an emergency with wider spaces for pedestrians, closed lanes to traffic, and temporary bicycle-only lanes. I'm happy to share that during COVID-19, the resources we developed in French were shared with the AIMF network. Gender has been a major topic of discussion for this meeting, and it is woven into the work that we do at Vital Strategies. We all know how crucial maternal and reproductive health are for women's health. It is important to maintain efforts in this sector, but we also know that women's health is shaped by all aspects of the physical, social, and the policy environment. Women are less likely to smoke than men, but are disproportionately affected by secondhand tobacco smoke. And women are affected by household air pollution from cooking. When we examine health data, we know that highlighting gender is critical to understanding disparities and addressing them. I'm here today because we understand the challenges that cities are facing. We are eager to collaborate and to develop a strong, sustainable partnership with AIMF. We are ready to work with you and with more Francophone cities. Together, we can design initiatives that will make your cities healthier places in which to live, work, and visit. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne conférence. Full success in your conference. Thank you very much. Thank you, Mr. Castro. So we are reaching the end of this opening ceremony.
I would like to thank the Minister of Health who insisted on being with us in this important I know that he is mobilized like for full time, and I think it's very important to be for Rwanda to be. It is a very important team for Rwanda to work on this equal gender and theme. So for you, Mr. the Minister, so you have the closing words. Thank you very much. Honorable Monsieur le Gouverneur Dear Government of Abidjan, Mr. the Permanent Secretary of IMF, gentlemen, Mrs. and Mr. the Myers. So it's very an honor to be with you for this 41st International Conference of Kigali from the 19th of July to 21st of July. So I would like to thank for doing all this trip despite of the COVID-19 pandemic. So the theme chosen for this international meeting, it's the family planning and the gender equality, and it's a very important theme. So and especially for its definition. So the family planning, it's making reference to for a couple which is having a family and in a space of time, and also the gender equality, it's saying the promotion of gender and also the empowerment of women in order to make it more productive, and also for the and this is for the sake of the good living of her family. So Rwanda has certainly in these in good governments, and also it has made many reforms in these late years in order to work on this theme. So thanks to a very close commitment from the government. So Rwanda registered very important results in the gender equality and also the women empowerment. So these reforms, they were on politic and also economic and also legal, and also to make the in order to give access to the Rwanda women to have access to all the authorities. So the family planning, it's one of the strategies for lowering poverty. So for Rwanda, it shows on the access for regularizing the birth rates in order to regulate it with the economic rates. So in 2012, Rwanda chosen with the to extend the family planification services in and this is while with putting in each village one officer in each for the public health in each village. So we have observed nous sommes passés de 45% lower for contraceptive use, and this can be confirmed by the family planning, and also between 2017 and 2019, so we have developed integrated policy for the mother and children health, and this is with our strategy for family planning, and we have so this is that the this coverage went from the rate of this coverage has been improved, and we can say that so today we have achieved what to say. So the use of the methods of so the use of short-term methods so are replacing the method-term methods. So, and all the administration are using these methods today. So we observe today that the enforcement of the family planning
and also that the women, when will they be given birth, so they can have access to this service, and also the integration of this service in within the pre-natal consultation, and especially during the taking charge the baby, and also during the services of vaccination and nutrition, and also to try to mobilize the women for the contraception. So we have also noticed the importance of implicating the getting the husband involved, and also for the this is for the family planning, and also in these services. So the follow-up of these services by the health officer, it's a very important element. So in many countries, in sub-Saharan countries, so we can observe a resistance to this family planification, and this is because of the of religion, the attitude, and also this is can see also the resistance. It's very important when it has to do with the access to the for the family planning for the teenagers. And we are trying to get them involved for the reproductive health and through discussion with all the actors and the stakeholders. So none of the themes it's a taboo for the contraception, and we will see what will be the results of these discussions. So for the establishments for of the appointment of the youth in these health centers, and also have centers for youth. It is a strategy in order to reduce the radicalization for the family planning pearl, which is asking for information for it is segmented. So the enforcement of the secondary family health centers, so it is an element. So if we are not providing these modern services, it is a manner to go around these what we would like to have. So also to the enforcement of the capacities for the our health services, especially the methods, surgical methods. So, to sum up, I would like to mention that the family planning, so it has widened the family planification and empowered the women, and also it is accelerating the national development, and also helping to achieve the objectives. So also our health system is trying to put programs for contraceptives elements, and also to have innovation and collaboration and acceleration, and also the integration. So innovating in order to put it accessible, this family accessible. So de planification familiale en impliquant tous les acteurs. Collaborating, so all the stakeholders for this, because it is a multi-sectorial activity, so accelerating the programs in order to enhance the coverage, family coverage, and provide them with this access, and also the integration of these services in order to ensure the long term of this. So in order to exchange in these cities, in order to enhance the future of our communities, and hence I would say that the I declare open the workshop of this assembly. Thank you very much. Thank you very much, Mr. the Minister, for opening this, the works of this, the actions of this assembly. So in order to close this panel, so we will play a video that has to do with the health of component of the Imperial Health and the Sanitation Initiative. After that, we will have a coffee break, and then we will have the first panel. And thank you very much.
Nous avons appris beaucoup de choses sur le port du préservatif, sur la planification, sur comment aborder même les réalités que nous vivons au quotidien avec nos adolescents, les techniques de communication, en tout cas pour briser beaucoup de tabous. Au sortir de cet atelier, nous croyons que, en tant que formateurs, en tant que grands frères, en tant que parents, nous aurons beaucoup de ressources, beaucoup de moyens pour pouvoir véritablement aider nos adolescents, aider nos petits frères. Le gouvernement central a fait, disons, sa part pour ce qui concerne cela, a mis en place un certain nombre de cadres, a pris un certain nombre d'engagements. Maintenant, il faut que, pour passer de la coupe aux lèvres, que cela soit mis en œuvre de façon concrète. Et ça, c'est dans les communes. C'est la raison pour laquelle la fêtière des communes du Togo a estimé qu'il était important qu'elle s'engage davantage. Pendant longtemps, on a été absent. Pendant longtemps, la planification familiale a été considérée comme l'affaire des ministères sectoriels. Mais avec l'expérience aujourd'hui que nous faisons avec la IMF, avec la Fondation Bill et Melinda Gates, nous avons constaté quand même que les résultats sont là. Les résultats sont probants. Nous essayons aussi de travailler avec les services de l'État, les services sanitaires, et en essayant d'appuyer par la sensibilisation les populations, mais aussi surtout et en essayant de doter ces formations sanitaires de kits et des endroits, des centres d'écoute des jeunes. L'idée, c'est toujours de réfléchir à comment capitaliser sur les actions qui sont déjà entreprises, comment on peut mutualiser les hommes et le matériel, d'autant que les cibles sont les mêmes. Population vulnérable, défavorisée, femmes défavorisées. Et donc, quand on voit les résultats après une opération qui a duré 4 jours, plus la journée de lancement, qu'on ait pu sensibiliser presque 35 000 personnes, que les résultats, au-delà de la planification familiale, parce qu'on l'a combiné avec de la santé, de la santé de proximité, parce qu'on en a profité pour la tension, le diabète, le sida, on en a profité pour sensibiliser sur la lutte contre les violences basées sur le genre. Quand on a vu les résultats après ces 4 premiers jours, on a décidé de doubler les actions mensuelles. Et donc l'idée est de prendre sur nos propres fonds pour continuer l'action qui a démarré avec l'IMF en gardant la même durée et en la continuant après, de manière à toucher le maximum de populations cibles dans les quartiers défavorisés. Au nom du ministre gouverneur qui est porté sur ce qui touche à l'avenir de la Côte d'Ivoire, parce que l'avenir, c'est la jeunesse, l'avenir, c'est tous nos enfants que nous mettons à l'école pour leur instruction. Et que ce phénomène, si on ne prend garde, est en train de freiner. Les groupes les plus vulnérables de notre population sont les jeunes. Et ces jeunes n'ont pas suffisamment d'informations en matière de la santé et de reproduction. Donc voilà pourquoi nous avons vraiment beaucoup ciblé nos activités dans les établissements. C'est surtout les conférences que nous réalisons dans les établissements. Je voulais avoir plus d'informations sur le planning familial parce que c'est une chose capitale, si on peut le dire, puisque le planning familial, elle permet d'espacer les naissances, elle permet d'éviter plusieurs choses qu'on pouvait éviter. Et puis, elle permet aussi d'éviter les grossesses précoces qui peuvent
modifier l'avenir d'un être humain. Nous avons, dans un premier temps, essayé de créer des cadres de concertation multi-acteurs qui ont développé maintenant des plans d'action municipaux. Dans les plans d'action municipaux, nous avons identifié un certain nombre d'activités avec les acteurs du terrain et c'est actuellement ce plan d'action que nous sommes en train de mettre en œuvre. Et comme particularité dans ce plan d'action, nous avons mis en place beaucoup plus les journées portes ouvertes. Et ces journées portes ouvertes se déroulent au niveau des communes. Nous avons pu aussi noter dans le travail qui a été fait avec nos collègues de Bobo leur spécificité dans la manière d'approcher, n'est-ce pas, la problématique, la manière de l'implémenter au niveau des populations. Nous avons été émerveillés, par exemple, par les théâtres fora. Nous avons été émerveillés par les causeries débats. Et nous avons été émerveillés par les différents partenariats qui ont été tissés avec des partenaires locaux de mise en œuvre. Au travers de tout cela, nous voulons nous réjouir de cette coopération sud-sud pour dire que nous pouvons retenir de bonnes choses ici en Afrique. La PF induit des changements de mentalité. Ça nécessite beaucoup de communication, beaucoup de sensibilisation. C'est ce que nous faisons dans nos différents pays. L'étendre à toutes les communes, partout dans nos pays. La femme n'est plus à mourir en donnant la vie, que la femme n'est plus à gérer une famille nombreuse parce que n'ayant pas pu planifier les naissances, et que l'homme aussi ne soit pas finalement esclave des dépenses induites par la trop grande taille de sa famille. Voilà un peu les enjeux, mais nous espérons que les collectivités territoriales vont prendre la mesure des choses et s'engager à mettre de l'investissement, à mettre des ressources, que ces activités-là se poursuivent. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, Monsieur le maire, merci aussi, Monsieur le gouverneur d'Abidjan d'avoir honoré cette séance inaugurale. Maintenant, la pause café, on revient dans la salle non pas à 11h comme je venais de l'annoncer, mais plutôt à 10h45. Merci beaucoup, merci à tous. Et un dernier mot, n'oubliez pas les gestes barrières, le port de masque, on se lave les mains souvent. Merci à vous. Vous pouvez laisser vos affaires dans la salle, il n'y a pas de problème. Et on se retrouve à 10h45. Nos équipes vont vous montrer où se trouve la pause café. Merci.
Vraiment, c'est pas pour gâcher les moments de convivialité, mais à la prise de photo, respecter la distance sociale, porter le masque, désinfecter les mains, c'est important. Merci beaucoup. On n'enlève pas notre masque, on le garde, on le porte. Merci. Bonjour, je suis Emma Camara, donc directrice de l'agence Emma et Camara Communication. Je suis née en Guinée. Je suis arrivée en France à l'âge de 5 ans. Durant plus de 30 ans, j'ai effectué tout mon parcours en France. D'abord dans la région lyonnaise et puis la région parisienne. Donc dans le 93 à Aubervilliers. À travers mon entrepreneuriat, à travers mes activités, en tant que Emma Camara et également chef d'entreprise, on se rend compte que ce soit dans ma ville d'origine ou à Conakry, qu'il y a un effet positif en termes de communication. C'est-à-dire qu'à Aubervilliers, on a tendance à voir cette ville dans les médias, surtout pour des aspects plutôt négatifs, hein, la Seine-Saint-Denis, la banlieue, etc. Et finalement, on voit aujourd'hui qu'il y a des porteurs de projets, il y a de l'innovation. Et nous, en tant que jeunes, peut-être plus jeunes, mais en tant que chef d'entreprise, notamment via mon association, donc les Passerelles de Rosa, on est une trentaine, une quarantaine comme ça de mon réseau à venir dans les collèges du 93 et à témoigner de notre parcours, des embûches, des difficultés, puisque tout n'est pas rose, hein, les success stories sont passées par des challenges avant. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir avoir un effet miroir aussi avec ces jeunes-là, de dire que nous aussi, on a grandi ici, on a été au même collège que vous, et regardez, on réussit, on va au bout de nos rêves, on va au bout de nos aspirations et on n'a pas de limite en fait dans nos rêves. Donc ça c'est un effet positif que j'ai pu voir sur le territoire d'Aubervilliers. On a travaillé avec la municipalité pour ça, avec le contrat de ville et les autres associations déjà sur le terrain, donc dans une dynamique partenariale vraiment avec les collègues. Au niveau de Conakry, je me rends compte qu'il y a de nouveaux termes qui apparaissent comme ça, comme les ripates. Et donc, je suis considérée comme une ripate. Donc, voilà, c'est le nouveau terme. C'est-à-dire ces personnes d'origine qui retournent dans leur pays d'origine. Il y a je ne sais pas si c'est un effet de mode, mais en tout cas, un vrai engouement, un vrai intérêt parce que nous, en tant que ripates, on démystifie peut-être l'Afrique. Donc, on montre ses bons côtés, ses mauvais côtés, comme on le ferait en France, aux États-Unis, en Belgique, peu importe en fait. Et donc cette réalité-là aussi qu'on amène sur nos réseaux sociaux, via ma page Instagram, suscite de l'intérêt, que ce soit au niveau touristique, au niveau associatif et également au niveau entrepreneurial en fait. Je pense qu'en ayant grandi à Aubervilliers, et en étant une personne d'origine, ça nous a apporté une capacité à s'adapter à tout environnement. Et donc,
ce multiculturalisme, je vais y arriver, dans lequel j'ai eu la chance en fait d'évoluer, me permet aujourd'hui de pouvoir tisser des liens avec tout public en fait. Et en plus, je suis une communicante, donc tout ce parcours que j'ai pu parcourir, donc d'Aubervilliers jusqu'à des grandes écoles que j'ai eu la chance aussi de faire, me permet vraiment de pouvoir, nouer ce lien avec l'autre, transmettre un message et puis nouer des partenariats très existants, mais des partenariats vraiment gagnant-gagnant. Oui, moi j'ai pu être aidée parce que je suis une femme et en plus issue de la diversité et qu'il y avait un programme adapté à ce moment-là pour moi qui est Stand-up HEC. Et donc j'ai pu bénéficier d'une formation pour m'outiller en fait sur la gestion d'entreprise. Mais voilà, il faut y aller, il faut foncer, il faut continuer de réseauter en fait. Le réseau, il se crée avec authenticité, je dis toujours, qu'il ne faut pas profiter des gens, il faut profiter des opportunités. Je pense que quand même, que ce soit l'Île-de-France ou la ville où j'habite actuellement ou la ville où j'ai grandi, aurait pu peut-être plus accompagner cette jeunesse qui en veut, cette jeunesse qui est prête à se battre pour impacter autour de soi. Et j'ai pas l'impression d'avoir été écoutée au bon moment. Les villes peuvent accompagner en fait leurs talents locaux. Je sais que via l'association, nous les passerelles de Rosa à Aubervilliers, le fait d'avoir le tampon mairie d'Aubervilliers qui nous accompagne dans la démarche nous a permis d'avoir d'autres partenaires. Et donc ce sont des choses simples en fait finalement à mettre en place. Ce serait de peut-être pas labelliser toutes les initiatives qui se font dans la ville, mais au moins peut-être pourquoi pas de créer des concours, de créer des événements, des cocktails de networking pour aller à la rencontre de ces initiatives en fait locales, de pouvoir les repérer, les identifier et les proposer sur des concours à l'échelle plus nationale ou internationale. Le projet Inventaire et valorisation du patrimoine immobilier de la ville de Tunis est la concrétisation d'un partenariat entre la ville de Tunis et la ville de Namur sur financement de l'AIMF. Il sera déployé sur 24 mois et sur 3 étapes successives qui visent à fournir un appui institutionnel à la municipalité de Tunis pour améliorer sa gestion du patrimoine immobilier, à la valorisation effective de son patrimoine matériel et immatériel en associant l'écosystème de la ville et à la mise en cohérence de la politique de la municipalité de Tunis à l'échelle métropolitaine. Le déploiement du projet prévoit de recourir aux startups tunisiennes dynamiques et créatives. Depuis le démarrage du projet, en juin 2020, la ville de Tunis s'est dotée d'outils informatiques performants ayant permis la numérisation de plus de 15 000 biens correspondant à l'intégralité des titres fonciers archivés dans les sommiers de la municipalité. Plus de 450 biens à usage privé ont fait l'objet de visites aux fins de leur rapprochement avec la base numérisée. Une expertise des biens occupés a également été entamée par les services techniques et juridiques de Tunis afin de vérifier les relations contractuelles. De même que la phase d'assainissement administratif et juridique de 60 biens immobiliers a été enclenchée en vue de leur inscription au cadastre national. L'architecture cible du système d'information, qui permettra dans une deuxième phase d'assurer la maîtrise des biens municipaux, a également été définie. Le projet a mobilisé plus de 15 cadres et agents appartenant à plusieurs directions au sein de la municipalité. La municipalité de Tunis se voit dotée d'une cellule d'inventaire permanente pourvue de tous les moyens informatiques nécessaires à son fonctionnement grâce à l'appui financier de l'AIMF. Concernant donc la gestion du patrimoine sur le plan légal, il y a des dispositions légales, que ce soit le code de la propriété publique ou il y a aussi des dispositions réglementaires, que ce soit des instructions émanant de la tutelle, mais sinon aussi les instructions émanantes de la commune elle-même. La loi aussi oblige la commune à ce que donc elle assure un suivi de façon permanente, aussi donc enregistré
et mémoriser toutes les modifications donc apportées à chaque bien de son patrimoine. La ville de Tunis compte instaurer les mécanismes permettant de mettre en pratique la démarche et l'opérationnalisation du cadre de valorisation culturelle, économique et sociale de son patrimoine en collaboration avec la société civile, les investisseurs, les startups et en utilisant notamment les leviers de partenariat public-privé. Encore faudrait-il qu'il y en ait. Je me présente Paul-Laurent Niobelipote. Alors, je suis originaire du Cameroun et ça va faire 8 ans que je suis résident en Tunisie et principalement dans la ville de Sfax. Nous avons créé à l'aide de camarades l'incubateur Koufania dans le but de permettre aux migrants de pouvoir s'insérer économiquement et aussi de pouvoir s'intégrer au sein de la société parce qu'un migrant intégré, il paye son loyer, il peut se soigner et n'est plus un poids pour la société d'accueil, mais aussi un acteur du développement local. À travers cet espace, on arrive à créer une forme de lien que peut-être d'autres espaces culturels ou bien de la ville n'arrivent pas forcément à créer, mais parce que du fait que nous-mêmes nous soyons migrants et que nous soyons à l'origine de cette initiative, nous avons compris la dimension qui est celle d'avoir un espace de métissage, d'échange, de discute entre deux populations qui ne se connaissent pas forcément et qui, à travers des activités ludiques, vont pouvoir se découvrir, vont pouvoir échanger ensemble et ça a un très bon impact dans la vie des migrants ou même des populations autres. Je me rappellerai toujours de ce jeune étudiant qui était là, ça faisait déjà un moment, et qui disait voilà que très sincèrement c'est la première fois qu'il discute avec des Tunisiens et qui pensait qu'il ne pouvait pas un jour être capable de discuter avec un Tunisien de manière si aisée ou bien de travailler avec un Tunisien pour un projet.
à travers déjà notre activité principale qui est l'intégration et l'autonomisation des bénéficiaires migrants, nous avons pu former déjà jusqu'à présent près de 30 bénéficiaires migrants. Profil un peu plus privilégié, on va dire cela, c'est des migrants un peu plus en situation régulière qui, eux, parmi ces 15, on a 9 qui ont mis en place une activité, un produit et un service commercialisé localement, et 2 entreprises dont une a reçu le label Startup Act et une autre jeune entreprise est pré-labellisée Startup Act. Alors le Startup Act, un dispositif décerné par le ministère du numérique et de la recherche scientifique qui prouve vraiment le côté novatrice d'un projet, et nous sommes fiers de montrer que les migrants sont des acteurs de l'innovation aussi. Nous avons une approche inclusive et collaborative dans la démarche de nos actions. Par exemple, nous menons des activités avec des associations de jeunesse locales. À travers eux, on arrive facilement à discuter avec les populations locales, à parler de l'intérêt que d'avoir des projets de celle Takabi, et cela permet facilement pour vraiment les populations locales d'accepter ce type d'initiative. Et d'ailleurs, pendant la crise Covid, on s'est rendu compte vraiment de la solidarité qu'avaient les populations locales envers les migrants. On recevait des messages, on était tagués des fois quand un migrant, et c'était des Tunisiens qui nous taguaient sur Facebook lorsqu'un migrant avait une difficulté, pour vous dire à quel point de savoir que nous existons, ça leur permet aussi eux d'être acteurs aussi du changement d'une situation d'un bénéficiaire. C'est très important pour des petites initiatives comme les nôtres d'avoir de la visibilité, d'avoir du soutien d'acteurs venant d'autres pays, je dis n'importe quoi, peut-être de la Tunisie, du Cameroun, du Sénégal, de la France ou du Liban. Vraiment, ces initiatives qui sont aussi novatrices, c'est de pouvoir se joindre autour d'un réseau et de discuter ensemble des perspectives et de la vision que nous avons aussi du social dans nos sociétés et dans la vie. Comme on dit, l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Et la recommandation que je pourrais faire, c'est d'avoir ce réseau composé d'acteurs qui arrivent à faire un changement pour donner plus de visibilité aux initiatives comme la nôtre ou d'autres initiatives qui apportent réellement une meilleure vision et un meilleur souffle pour notre société. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse qui arrive a besoin de voir aussi que les hommes sont capables de s'unir et de travailler ensemble.
Le Rwanda est convaincu qu'à travers l'échange des connaissances et expériences, les pays du Sud peuvent avancer leur développement respectif et commun. C'est notre mission à Rwanda Corporation de faire de cette conviction une réalité en travaillant en partenariat avec des institutions gouvernementales, partenaires de développement et organisations de la société civile et en promouvant les initiatives endogènes innovantes ainsi que les bonnes pratiques qui sont à la base du parcours de transformation du Rwanda. Notre collaboration avec ces partenaires crée des initiatives adaptées aux défis de leur développement, cela à travers des visites d'études, des programmes de formation, des services de recherche et conseils techniques. L'exécution des projets, Rwandapedia, un outil de partage en ligne permettant d'accéder à de nombreuses formations sur les initiatives rwandaises, ainsi qu'une exposition virtuelle sur le processus de développement du Rwanda. Plus de 1200 délégués provenant de 38 pays ont bénéficié de ces services. Nous nous inspirons des traditions et de la culture rwandaise, mais également des 3 piliers de la vision nationale qui sont l'unité, la transparence et l'ambition. Nous sommes animés par un esprit d'innovation et utilisons la technologie dans le développement de nos solutions. La collaboration, l'excellence, la flexibilité et la capacité à délivrer sont des éléments clés de notre succès. Nous nous réjouissons de continuer d'échanger avec vous, notamment dans les domaines de la gestion des finances publiques, la gestion de la santé communautaire, la gestion des terres, l'égalité des genres et tant d'autres, tout en vous assurant une expérience hors pair.
Bonjour, je suis Emma Camara, donc directrice de l'agence Emma et Camara Communication. Je suis née en Guinée. Je suis arrivée en France à l'âge de 5 ans. Durant plus de 30 ans, j'ai effectué tout mon parcours en France. D'abord dans la région lyonnaise et puis la région parisienne. Donc dans le 93 à Aubervilliers. À travers mon entrepreneuriat, à travers mes activités, en tant que Emma Camara et également chef d'entreprise, on se rend compte que ce soit dans ma ville d'origine ou à Conakry, qu'il y a un effet positif en termes de communication. C'est-à-dire qu'à Aubervilliers, on a tendance à voir cette ville dans les médias, surtout pour des aspects plutôt négatifs, la Seine-Saint-Denis, la banlieue, etc. Et finalement, on voit aujourd'hui qu'il y a des porteurs de projets, il y a de l'innovation. Et nous, en tant que jeunes, peut-être plus jeunes, mais en tant que chef d'entreprise, notamment via mon association, donc les Passerelles de Rosa, on est une trentaine, une quarantaine comme ça de mon réseau à venir dans les collèges du 93 et à témoigner de notre parcours, des embûches, des difficultés, puisque tout n'est pas rose. Les success stories sont passées par des challenges avant. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir avoir un effet miroir aussi avec ces jeunes-là, de dire que nous aussi, on a grandi ici, on a été au même collège que vous, et regardez, on réussit, on va au bout de nos rêves, on va au bout de nos aspirations et on n'a pas de limite en fait dans nos rêves. Donc ça c'est un effet positif que j'ai pu voir sur le territoire d'Aubervilliers. On a travaillé avec la municipalité pour ça, avec le contrat de ville et les autres associations déjà sur le terrain, donc dans une dynamique partenariale vraiment avec les collègues. Au niveau de Conakry, je me rends compte qu'il y a de nouveaux termes qui apparaissent comme ça comme une ripat. Et donc, je suis considérée comme une ripat. S'il vous plaît, veuillez regagner vos places. We'll get back in a few minutes, so please be seated. Ceux qui sont toujours dehors, s'il vous plaît, veuillez regagner la salle. These people who are still outside, could you please get back to the meeting, please?
Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous avez passé une bonne... Thank you very much. I hope that you had a great coffee break. So we will resume the workshop. So we will see the video message for the Semagar, who is the director of trust practices. So technical support, could you help us with the playing the video? Ladies and gentlemen, the Myers and the dear colleagues, my friends, I would like to thank you for the opportunity you provided me for the Anisida and to give me the opportunity to provide me the opportunity to talk to you today. So as you know, to the struggle against the VIHS, it's been now for 40 years, and we are trying to adopt a new strategy to fight against the AIDS, and which is more inclusive. And with the entire key people intervening in these action, and so without you we cannot attain our objectives. Which are targeting to stop and these pandemic from now till 2030. So I would like to thank. I would like to talk about two aspects of these strategies. The first one, that's what we call this 95, 95, 95, and which is a Barbary name, which is to say that 95% of the people who are living with these AIDS, with this AIDS, and 95% who are, they know they're strategic, and 95 of people who are living with it, knowing that they are living with it, so they have access to a treatment, and also to have a viral suppression of the virus, and to have an efficient treatment, and also 95% of the people who are transmitting the AIDS, and we are conscious of, so we need to be conscious of these actions. So we have also triple 10 or 10 10 10, which is new techniques. And we hope that we have as a target so that less than 10% from our countries, so they can, so who are limiting access to service for the people who are needing it. So 10 people who are having, so they can be, they are victims of stigma, and 10% of people of girls and women who are attended by this virus. So these are the key elements of these strategies that we would like to that the mayor that you are and the municipalities that you are directing, so you can take it in consideration in order to get involved in it fully, and also to use it in order to have a response to these VIHS, and also we can have the in order to be together, in order to enhance our voice, to struggle, and also we are trying to lower the rate of infections from 1,035,000 to 350,000. These are the challenges that they are waiting for us, and these are the things that we would like to we need, the actions we need to do. And also we have another pandemic, which is the COVID-19, so we are struggling against. And this is as you know, so we have problems with the fragility and also the weakness of the health system that we have. So today, so we need to have your complementarity, and that can be governmental, and also all the communities and local,
since 2014. So we, with our partners, so we're trying to have actions, and also, and this gave us to the, and this led to the signature of the Treaty of Paris. So, and this is so, and also to achieve vulnerable people. So we can say that today, so 350 cities have signed this declaration. So this is, for example, in 2015, so the city of Kigali signed this declaration. So it's committed, and this helped to achieve results and to accelerate the target, and also to put people for treatment, and also to have targeted and actions for the vulnerable people, so especially people who has using sex as a job. So this is all the added value. So, and we are convinced that you know more than others what we need to do. So, and what are our weaknesses, and what are the population of the most vulnerable population, and also what are the inegalities and the factors. So, and without you, so we cannot achieve so the last part of the struggle against the VIHS, and this is and also to attend the people who are marginalized or vulnerable. So we can say, so for the COVID-19, so showed us other figures of inequalities, and the mayors and the municipalities. So they are key actors for the in order to struggle these two pandemics at the same time, and also to struggle against these inequalities in all the societies. So with these words, I would like to end, and I would like to thank you again for your support and your being with us, and also for your commitment, a daily commitment, which is allowing us technicians to also have the hope to go forward, and also to end this pandemic so as early as possible. Thank you very much. Thank you very much. Maintenant, thank you very much, Mr. Fogg. So, and now we will start the works of the meeting with the first panel. So I would like to introduce my lady Ligi Kizimana. So he will be moderating this panel, since she is the CEO of the African Institute for Mathematical Sciences, and which is in the digital works, and she's also committed in education, and it has a network of prix abordable. And with some comprehensive fees. So thank you very much, Mrs. Akizimana, for being with us in this meeting. Good morning, everyone. So I'm very honored to lead this, to moderate this panel, and which is the family planning and youth health. So I would like to start by calling the panelists. So I would like to call, and I will give a brief description of your biography. So the first one is Mrs. Ochimeka Ksingi, which is the deputy mayor of Kigali. So she is in charge of the social affairs since 2019. So before being in 2019 in Kigali, she worked in the Ministry of Family, and also she worked with the Luganda of Johannesburg as a general director for research. So welcome, Mrs. Katsimenzi. The second speaker is Mr. Kwachan Kancho. So he is the deputy governor of the autonomous district of Abidjan. So he's in charge of the financial aspects. So he is the vice president of the district of Côte d'Ivoire.
So it's been to politics through the students of Côte d'Ivoire. So, and he's been to the municipality of Achikebe. So the third speaker is Mr. It's Mr. Bouhaïma Sanou. So he is the mayor of Babu Diolasso. So he was the ex mayor of Burkina. So he is an administrator. So he was a general secretary of Obasa, and he is a former field operation manager of the West region. Then we will have Mrs. Fatimou Diallo. So he's in charge of the innovation and support Equipop. So, and for the technical equipment for the youth and also the social and political actions. So before Equipop, so Fatima worked 10 years in the international relationship and also for the Francophonie in Africa, Asia, and also in France. And so then we have Mr. Onotomi Sandrine, which is the director manager of the foundation Imitu of Kagame. She's in charge of of Rwanda, and she's so before that Mutu worked in education, research, the promotion of access to arts, literature in United States and Rwanda. So welcome to everyone in this panel. It's a panel, it's a very important panel, if I can say, which is the family planning and youth health. So in the so we can say that the population of Africa, is age of less than 19 years old, and this is why these activities are very important. So in every year, so in these underdeveloped countries, so 20 millions of girls, so they are getting married and they are giving birth to a lot of children. So, and this is have these early marriages and a lack of information, and also for the lack of information regarding the sexual intercourse. And this has a very negative impact on the social aspect. So with all these risks, so we can have the stigma and the violence against these young mothers, and despite the efforts to help these young mothers, so we still have problems. So this is why we have these specialists from law and also health. In order to achieve all the helps, and also we have a specific approach and adopted approach, partnership with the civil society, and also education and sexuality, and creation of dedicated services, and also information campaigns, and inform youth, and also to have the politics and sustainable. So the first question for the panel will be, what conduct you in your conscience to commit in the favor of the health, sexual health of youth? So we will start with you, Mrs. Gatsinzi. Thank you very much, Lydie. So the city of Kigali has a population estimated to 1 million families. And with these, among these families, we have 35% are aged from 0 to 15, and 30%
are aged from 16 to more. Là, on peut dire if we see these figures, we can say that so it's the most young city. And also, in addition to this, we have a population 350 women who are in underage. So the municipality of Kigali. So we wanted to know how this sexual life is conducted. So for the city of Kigali, with Mr. Meyer, so we realized research and also we conducted a poll and for the teenagers, and this showed that 87% of young people, so they are fearing to be known as sexually active. So 25%. La planification familiale. So they lack the information regarding the family planification, and also the fear from encountering adult people in the service in hospitals that are providing these family services. And this is represented 22%. And also we can say so the minimum age for the sexual intercourse in Kigali, it's 54%. So they said that I have used the contraceptive tool before having sexual intercourse, and this is so also we can say that that the Meyer, so we have a strategic from the people of health people, so that is specialized in the health and the sexual health of the teenagers, and that they have the objective of the to enhance the prevalence of from 25% to 60%, and also the city they participated in the process that I have mentioned, particularly at the level of the to reduce this problem. This is what I can say regarding this. Mr. Vincent Cho, thank you very much, and I would like to so for to say that I'm pleased regarding the of equality in this. So, and to say that the health of the sexual and reproductive health, it is a very important topic of the city. And you know that the development and the future so of the city, it's going through information and to inform the youth of the city, and also to have them get involved in this struggle. So for us at the government, so we have very important measures, and this is because of the dangerousness of these phenomena, and also what it can have as impact on the society, and also what impact we can have, this can have it on these young girls and young boys. And so we have, so, and you can see teachers that they are trying this open the door for so that the government has operations and campaigns in the schools and school environment. And we can say that in this population, so it is a population composed of young people, and so the and we can say that the governor of Abidjan, so he committed in a project for planning a project
and it has to do with the family, also family planning. So we can say, and also during this project, so we are talking about the sexual and reproductive health. And also we can talk about the raising awareness, and also the bring these young people to understand, and also to go beyond all what we have as elements with the team that with the team composed of doctors and also agents from the district of Abidjan. And all these people are mobilized to struggle against this phenomenon, and they are getting together. And also trying to thank you very much, Mr. the Governor. And I can see the involvement of the city of Abidjan, and also, and I would like you to talk to us about what happened last year, and why have you put the emphasis on the health? Good morning. So what Lure does to work on this thematic, it's this for the Keep Up Its work created in this framework in 1993, and the idea was to bring the help for these teenagers in these scene, and also to ensure the taking in charge these women. And also because so we can see that the question is very important, and also to bring new equipment, and also we have to tackle beside the matter of the poverty. So the second one, so we were aware that at the national help, so in the centralized scale. So despite all the commitment that has been by the state and the international, so we can say that concretely, so, and on the field, we have seen it was not because of the lack of will, but also we were lacking resources to help us do what we had to do. And also we had the people in the health centers that were tackling this matter. So we had so the access to health services was reduced. So, and this had led to a crisis, and also led to a crisis among these young girls, and also, and this had a great, and this has a weight on the shoulder of the people who were treating this matter. Something I know that. So that you're treating people. So you've been working for more than 20 years in bringing information to young people regarding this sexual education. So could you please tell us more regarding this, Sandrine? Good morning, everyone, and thank you very much, Lydie. Thank you. So we can use I can say that our association is celebrating its 20 years today. So and with the supervision of our director, so we had an urgent need because the foundation was association, or the foundation was launched 20 years ago, and
and we were struggling against the transmission of the VIH virus, so HIV, and I can say that. And also what was created, and this led to the creation of this foundation. And so the foundation was observing the other members of the family and to see how to respond to the other needs of the other young people. And because we had young people from different ages, and to see the whole damages regarding of this transmission. So we have the also maybe what are the damages that this child can have since he's born, and what impact he can have on him later on. And we have trying to seek, we've been trying to seek the needs of these young people. So also we had many actions on the sexual health and within the young people. So, and we're trying to have a position among these communities. And also we try to have a better consultation with all these young people. So we're trying to meet them and to talk to them. And also we're trying to get along with the center of information, with the nurse and also the doctors, and to provide some services destined to young people. So we have a population in Africa, which is a very young population. So we have these young people, so they are fearing to go and ask for services or information. So we are trying to be the mediators between them and these services. And the projects, as I said, so it's existing for more than 20 years now. And we are trying now to be at the consultation of these young people. And so it's just, I need one more minute. So I would like to talk about one project for the foundation. It's the need of these single mothers or young mothers. So we can say that this is a phenomenon which is increasing, and because these young girls, so they are feeling, so, and they explain to us how they get impregnant, and we're trying to talk to them and to seek solutions, and also to provide them with all the solutions, and also to provide them with information regarding the sexual education, and also to work with them on this matter. So as soon as so they get all this information, so we see so the confirmation of this project. So that's what we have in our scale, and we're waiting for a legal framework that can put this in work, and we're waiting for the help of the social of the civil society, and we need to contribute in the efforts of our nations, and in order to show to these young people that they have a future which is waiting for them, and they can achieve all the potential, and also face all the challenges. So I would like, so this panel, it's in 15 minutes, so we will go to questions. So we have mics on your left and on your right. So if you would like to ask questions, so you can come and grab one mic and ask your question. This is Katsinzi. I have another question for you, Mr. Sanu. So I forgot you. So I'm sorry, the mayor of Babu. Thank you very much, Madam. Because I already intervened in the video, so the city of Babu Dioulasso, I'm not going to go back to of the opening words that gave the reasons why this community or collectivity need to get involved in this thematic.
and in the video, so you have seen, so the video said everything, but I would like to say that today it's a necessity for us, for our local government or local authorities to have a plan for this family planning, and especially for the sexual health. And also we need to have our efforts, so we made a lot of efforts, and also we need to have the basis for the difficulties in this thematic. So there are the questions of that are difficulties. So it's socio-cultural difficulties, because the people who are mixing with these people in the base. So it is a very fundamental actor, and it's our society and our collectivities. So today, for these reasons, so we need to be in the local scene, and also a national scene. We need to help them. So we need to talk about the matter of the early pregnancy, and also and to talk to them in the schools. So it is something very important. So in a city, so we need to not to have like a barriers. So when we have so the Africans, it's in the early things, so it's the risks were very high, and we have noticed that so this has an influence on the economic field. So we are committed of our government for the planning, family planning. So, and today we are trying to go back to this and to see all the results. So you have talked about the politics that you have launched, and all for these for all these issues. So first, for the city of Kigali, what did the city of Kigali regarding this commitment regarding the young people? Thank you very much, Lily. So for the city of Kigali, so it's committed in the elaboration of the reinforcement projects, and must do 3, and also, and this is in partnership with the IMF, and we are trying to, through this project, to enhance the sexual health and in the city. So and this is linked to of sociability. So what we did with the center, so we are trying to rehabilitate and to be more adapted to the needs of the young people, and also so we have put like a qualified nurse that showed that to that make these young people come to the centers, and they will come in the centers in order to have consultation. And so now we can see that the young people, they are having consultation, and they are like they are having their results, and regarding all the activities. So other thing, so in this center, so we try to train the education staff. So we are providing a training for them, and also to how to orientate the discussions, and also to orientate the dialogues. So for the young people who are who are frequenting these centers, so they are using so they are I can say that they are using at least one of these contraception methods. So and we can say that 70% of these people, we have achieved 70% of our. So these centers, so they are centers that they are destined to these young people, and who are meeting each other. So during the training,
and also which have the problem of getting reconnected. So and this is having an impact, and also it is something that so we can say that so for these young people in these centers, so we are trying to organize theaters, some plays, and also dance, and also and depending on the thematic. So in these centers, so the city of Kigali. So it's so we are trying our one of the section. So I can say that what we have, it's like a parent evening, and during this parent evening, so we are they enjoy being together, and we talk health. So these are the things, the methods we are using, and we need to use in the future, and also to approach. So at least I can say that. So in the city of Kigali, so it's working in other objectives, and this is with the help of the association of the guides. Besides the thing that we are talking about regarding the center of Kikangu, which is an association that the young people that they are using an application. So this application is on internet, and the young people, they can go and get all the information on this application, and this is in order to be very close to these young people. So I know that I'm very glad that there are a lot of activities destined to these young people. So, Mr. Can you talk to us for these steering or activities, three steering activities? So I can say, so we have about consultation, campaigns, and also we have 200 trained technicians, and this team is so we have agents, and also a medical staff, and also the schools. So we have also in the struggle. We have equipment, medical equipment. We have also periodic things, and also didactic equipment, and also we have also 40 with a budget of 40 million CFA, and so we can say in at the hospital of Abidjan with the funds of our partners. We have a unit dedicated to this topic, and it is the area to express to express my thanks to the association Millet Gib, and also to the city of Paris, and especially to the for its attention to Abidjan. So Paris and all the actors who understood that the translation of their know-how and the reason and of our approach that was multiplied, and also to multiply the efforts. And thank you very much. Thank you very much. What is the particularity of your population in terms? Si je dois dire que cette action I d'abord. can say that this action helped to establish the trust and collaboration, and also between the people and the town. So with I can say with the team, we are trying to work with these health services of the in the city and the municipality, and especially the social society. So it's a concerted action, and that we are so what you can say for the educator in our facilities.
So, and also in our facilities, and this helped us to open centers in our region, especially, and so we noticed that the people suddenly they have difficulties to go to these centers in order to have contraceptive methods. And with creating, so this permitted, this allowed the young people to have a space, reach a center where they can practice sport and other activities, and they benefit with other teams, and they try to do things together, and this allowed to touch a huge number. And also today it's today the matter, it's no longer a taboo. So I would like to mention that this cooperation in the video that you have followed, so in the Abidjan, so they achieved a lot of things. So in part in Abidjan, it's the approach we have in our so we have that in our so we have difficulties to approach so but so so and we are here try to apply. So we had many actions and to actions on the field in the collaboration with of our partners, the IMAF and the other. Thank you very much for your collaboration. So Ecotomo also. So we've been we try to get along with all other. So what are the concrete actions that you have undertaken? So it will be very hard to sum up in 3 minutes our actions. So we can sum up our actions in 3 verbs: so to mobilize and empower. So for mobilize, so we can do the team of the keep up. So to mobilize, so through the political and social mobilization in order to have in order to talk about this matter of disaster and the quality of people. So we are talking about the budgetization of the peoples, and also to act with the young people. So we're talking about the alliance rights and so we are talking about the Western countries of Africa. So because we are intervening in six countries, Western countries in Africa, and Burkina Faso, Benin, Senegal, and Burkina Faso, and Guinea. And so with the Guinea, so we have also the alliance rights and health, so which is composed of association of women for health, so in order to support them and to reinforce the civil society. That's to say that's not the social society does not have the as the role of guarding dog, but they can support also the decision makers in the municipalities in order to enhance their methods. So with mobilizing these actors and also mobilizing allies, so we can ensure a better working of the DSSS. So we have also like the youth feminists from the Western Africa. So we have tried them to participate in WSET, so during the G7, and also so they have they could sum up the problem, the issues of the young African girls. So because in these African countries, so they are less represented in the authorities. So that's why it is very important to support these francophone networks. So to impulse. So we are trying to impulse the Innovant project. So especially, for example, so for the last year, so and these two last year,
So we try to find out in 6 African countries. So we had incubated projects. So we have tried to work on this is like the PTF also, and also for the government and the national institution and local institution and the social society and also all the actors. And also the example of the project of Mali. So in order to give the opportunity to the young girls and boys coming from vulnerable categories. So in order to have access to these services. So these are the innovative projects. So we are trying to support. So the first one is to empower. So it's to empower empower the civil society and also the decision makers. So in their politics and programs, and also regarding the DCSR matter, and also for the gender matter, especially the budgetization. So at least Sandrine, so I know that for you, I know it's very sum up your activities in 3 minutes. So what are your key activities in these last years? Thank you very much. Yes, can you hear me? Yes. So, to choose two, it will be very difficult. So I'm trying to work about the capacity of the young people. So we will try to see the life cycle of each moment of our life. So there is some needs in our family. So that's why. So we have the demography of the young people, because which is the most component of our society. So and through our projects, so which through a project which is a governmental project, so which is there for 10 years. So we are working with the young people, nurse, and also teachers. So we are talking about this matter of sexuality. So we know that these people, so we can get that through a population which is in a good health, so they can go further, and through the activities we are undergoing with these young people. So we go to see the families, and we are working on a project that I mentioned earlier, which is a project which is focalizing on the needs of these single mothers, and also with these teenagers which are living in this family. And also this is in the framework of these single mothers, and also these young mothers which is happening in these families. So we are trying to do these meetings with their family. So it's a question of information. So because what is lacking, it's the information, because the parents, so because the father thinks that it's up to the mother to talk to the daughter about these issues. So we are trying to get the father involved in the matters of his young daughter. So it's a problem of communication. So we're trying to find the tools for communication, and so there is an effort which is being to be made in these communities regarding the sexual health, and also to change the state of mind. So and also the relationship between the, so we also tackle the question of, and also to ask the question of why it is normal that there is a stigma for the young boy, the young girl, and not for the young boy. And also to now we gonna give the opportunity to the audience to ask a question. So if there are any questions from the audience, so we have 20 minutes. Comme j'ai mentionné, les micros. So as I said, you have mics on your right and on your left, so you can grab a mic and ask a question. So for the questions, so we need you to provide us with your name and then go directly to the question. So thank you very much. My name is Julie Comantu. I'm from the RDC. So I would like to ask the intervenants what they think about the
about the church in our countries around the question of reproduction and regarding the condoms. So this is one of the objectives of this. So because the churches, they are not encouraging the use of these condoms. So maybe the panelists, so maybe they frequented this kind of difficulties. Thank you very much. So we will take 3 questions and then give the opportunity for the panelists to answer. So you stand up, grab a mic, and then ask a question. So there is a mic. Alors, on va prendre 3 questions et puis après. So we will take 3 questions, please. Thank you very much. My name is Pauline Nomilbiria. I'm from the RDC. So I have like a fear here. So we are talking about the sensibilization. So we are talking about how we can. So I forgot the name of the family planning. So I apologize. So here, so we are educating the teenagers to the family planning. But my fear is how to understand how these young people can, so how they can understand planification while they are still planning, while they are still teenagers. And thank you very much. So. Yeah. Thank you very much. So my name is Sarakot Tamo. So I'm from Benin. So we are here. So the era of digital. So so let's get between the digitalization, how these territorial collectivities, they can use the digitalization for a better family planning for the population, and also to have population in a good health. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. So he cut the monotony because we've been only women asking the question. My name is Fatima Tou of Wanka. I'm from the Nouakchott, the capital of Mauritania. And so I have two things. So we need to have all the efforts need to be orientated to women. So we need to constitute of interest center. So to constitute some percentage in some countries. What to do? Donc, si elle a faim, si les enfants ont faim, elle ne va pas s'intéresser à ce qu'on lui dit en termes de planification. In terms of planification. The second thing is la table des pauvres est maigre, alors que son lit est fécond. Que peut-on faire en tant que collectivité locale pour inverser ces caractéristiques? Reverse these characteristics. Toute proportion gardée avec le niveau national. Merci. J'ai fait alors, est-ce que nous avons le temps pour en prendre une dernière, peut-être? Merci à tous. Mon nom c'est Todino Yegeno Gachema. Last question. Porto Novo. Thank you, everyone. I'm Gachema. I'm from Benin. I'm from Porto Novo, head of Decentralized Cooperation Department. I would like to raise the issue about rape that we live in our communities. It is increasing and it is a real scourge. What is your question? Sorry. La question par rapport à la santé sexuelle et reproductive. Oui. Nous savons que dans notre société, il y a les pesanteurs sociologiques. Le levirat, par exemple, c'est une obligation à la femme, après la mort de son mari, le décès de son mari, de se remarier avec son beau-frère ou
n'importe quel autre homme de la famille. is about rape. It is an obligation that after in law or saw another man from the family, this woman is obliged to reproduce. Par exemple. This is that we should examine. And rape also. Merci à tous. Un dernier. C'est vraiment le dernier. Merci beaucoup. Je réponds au nom de Zimé Chabi-Inoussa, maire de la municipalité de Parakou, République du Bénin. Par rapport aux différentes... As for the various causes of debauchery of young girls, and mainly the issue about pregnancy in school environment in our schools, on the one hand, I note that the development of technological tools today is encouraging them in our villages. We see that this young man or this young girl are using these tools, and this facilitates debauchery. And on the other hand, this is what we call presence resignation as far as children's education is concerned. So parents today in villages and neighborhoods, we prefer following their... What's your question, please? My question is how to conciliate between technological development and eradication of pregnancy in school environment. So it is about the digital relationship with awareness raising. Merci aux participants pour vraiment des questions assez importantes. Attendees for their important questions. I'm going to try à poser la question sur ce qui concerne la place des églises. Talk about the experience of Rwanda. Ms. Julie talked about the place of churches. It's true that churches can be a tool. In our survey, we noted that in the churches, it was reported that church leaders said that using contraceptive may have to get churches involved to talk about preservatives in order to avoid early pregnancy, and especially to promote prevention in order to allow and to help these young people adopt a safe sexual behavior. So to better protect oneself, we should reach out religious leaders so that they are protected. So there is a dialogue that is going on with churches on this issue. Even the minister said it in his address that we should encourage young people to use contraceptive means. There is another question that was a little bit redundant. It's how to educate young people as far as family planning is concerned. It is important to give them information, to tell them what would happen so that they are aware of the consequences of the intercourse. So if we don't tell them, or we give them misinformation. Merci. Je pense que Nadine a répondu. Pour l'Église, au niveau mondial, je dirais que ça a évolué, que ce soit l'Église, que ce soit les autres religions, surtout musulmans. Les gens ont évolué. Je l'ai dit dans mon
ma deuxième réponse à que aujourd'hui, nous travaillons beaucoup avec ces leaders religieux et même coutumiers. Donc, je pense que ça, c'est fondamentalement, bon, j'allais dire en grande partie résolu. Maintenant, il y a une question qui est revenue en disant, aujourd'hui, les moyens de communication que nous avions, l'Internet et la planification familiale. Je dirais que l'Internet aujourd'hui est une raison de plus pour nous d'accentuer cette éducation en santé sexuelle et reproductive. On l'a dit tout de suite, si nous ne le faisons pas, i.e. Internet is important in the field of family planning. Internet is an additional reason for us to promote sexual and reproductive health. If we don't say it, it is up to Internet to do it. So it is a reason why for us to motivate young people and to guide them. Ces séries prisées, ces embrassades, hein, à tout bout de champ où les parents ne veulent même pas qu'on fasse du bruit. À ce niveau-là, je crois que notre responsabilité est engagée. Parce que c'est de là que commence cette lutte. Et nous ne pouvons pas arrêter, freiner le développement. Le numérique nous apporte beaucoup. C'est d'utiliser de façon intelligente l'Internet pour non seulement pour bonifier nos connaissances, pour prendre de bonnes pratiques, mais surtout d'éviter de tomber dans les scènes que nous voyons. Et je reviens encore pour dire à nos parents, nous pouvons être à la maison et contrôler deux fois qu'est-ce que nos enfants regardent. Avec l'accès à Internet, l'enfant est scotché. Access to Internet, children are sitting, are using their sexuelle pour nos enfants, c'est égal à ce qu'ils voient sur Internet, les films porno. Sexual scenes. So sexual education is about what it is pornography. So we have to do what we call community policing. En raffole parce que we have the Muslim community in Côte d'Ivoire that has a meeting every Thursday. It is a tribune dealing with all utile. all Voilà issues. un peu ce que je voudrais ajouter. Et puis cette lutte-là, qu'on le veuille ou non, un élève doit savoir. People are fond of this sort of meeting. This is what I would. We like it or not, when a young person should know that the destruction of one's life goes through our behavior. It's not only for young girls. Young men can be excluded by their parents. So it's not only the young girl who is threatened, even the young man is threatened themselves. This is why we should provide community education so that people should be aware of their commitments. And I would like to thank the mayors of Côte d'Ivoire for everything they are doing in their cities. Thank you, Mr. Mayor, for focusing the issue on the young men, because we are talking about debauchery, about young girls, and about the pregnancy in a school environment. Young girls cannot be pregnant by themselves. This is why the issue should be addressed towards boys and girls all together. So this is why we are focusing on additional sexual and reproductive health education. The CS does not lead to debauchery.
It leads to access to digital educational tools. We have TV serials such as C'est la vie is one of the means we use to educate young people so that they have a better information, quality information. Le fait d'avoir accès à l'ECS ne va pas mener à plus de débauche, entre guillemets, même si je n'aime pas forcément ce terme, mais va permettre de pouvoir prendre des décisions éclairées sur sa manière de vivre sa sexualité, parce que à l'adolescence, qu'on le veuille ou non, il y a des désirs qui se créent, des envies d'expérimenter la sexualité, etc. Il n'y a pas toujours un cadre familial qui permette le dialogue et l'éducation, et parfois on peut le retrouver en milieu scolaire lorsqu'il y a une ECS de qualité intégrée dans les curricula scolaires. Après, il faut aussi penser aux jeunes, aux ados et jeunes qui ne sont pas scolarisés, donc l'ECS hors scolaire également est important, le numérique dont vous avez parlé, qui est aussi their own needs, and there is no family. Leader pour rappeler, par exemple, au Mali et au Sénégal, les projets ECS étaient très bien avancés. Les gouvernements allaient les intégrer dans les curricula scolaires, et ce sont des religieux qui ont porté le mouvement. Et donc, que maintenant, tout ce qui concerne le CS est dans les tiroirs. Donc, sur ces questions-là, on ne doit pas forcément voir les leaders religieux comme des opposants, mais comme de potentiels alliés, parce qu'il y a aussi parmi les religieux des religieux qui sont informés, éclairés, et qui sont favorables à l'amélioration des DSSR et à une ECS de qualité. Et donc, pour finir, on a parlé des VBG. L'ECS permet aussi de réduire le nombre de VBG. Donc, bon, c'est pas un peu pour faire la promo de l'ECS, mais en ce moment, c'est une question d'actualité. Il y a une campagne, je veux savoir, une campagne régionale en Afrique de l'Ouest, dans les pays membres du partenariat de Ouagadougou, qui a été lancée il y a 1 an, qui est encore en cours d'ailleurs, et qui s'inscrit aussi dans le cadre de la réflexion menée par l'UNESCO et UNFPA en lead, pour amener les ministères de la santé de ces pays-là, justement, à intégrer l'ECS et une ECS de qualité. Donc voilà, et je peux finir rapidement avec juste la phrase de Babatunde, c'est ma conclusion, qui disait que quand les ados sont éduqués en bonne santé et peuvent éviter le mariage d'enfants, les grossesses non désirées et les IST-VIH, elles peuvent contribuer pleinement à la bataille de leur société contre la pauvreté. Donc si Feu Babatunde disait ça, je pense que... Voilà. 30 secondes. Oui. Hein, nous demandons à nos autorités de 30 seconds. We ask our authorities to punish severely such acts, such deeds, such i.e. rapes, which is rape, which is a crime. It should be severely punished. Sur l'ère numérique et la planification familiale. I would like to go back to family planning and digital era, and our partnership with the government, and what we are doing with young people aged between 18 and 35. So it's about sexual health. There is a project where we try to answer all these questions and to empower young people to decide by themselves, so that they are useful within their communities, because the digital tool should generate revenues. I have the Accelerator, which is a program that is coaching young people to create sound businesses. The second issue, or the second question, 45 seconds, about rape and gender-based violence in Rwanda. We have the initiative of the First Lady of Rwanda, and I don't know who created one-stop shops in different neighborhoods within Kigali, which allow young people and women
who are victims of gender-based violence to file a case within this one-stop shop. So we have the legal and the health dimensions that are taken into account, and especially violence against women, which has an impact on mental health. So we coach these young girls to make their own decision. Especially when it is about rape and gender-based violence. So it is a way to deliver services in one single location instead of moving from an office to another and to waste time and to waste one's courage to file a case against the perpetrator. As for the question of the lady from Mauritania, all efforts should be focused on women, especially the issue of guiding our efforts towards women. So communities should revert the trend. And if we take the city of Bobo Dioulasso, we established a hotline dedicated to women in order to answer their queries about sexual and reproductive health. We are inviting communities and all municipalities to do thus we close this panel, and I would like to thank all the speakers, panelists, the cities, and all partners. Communication within the family on reproductive and sexual health for young girls and young boys. Nous espérons que vous aurez de bonnes discussions dans les panels suivants. Merci beaucoup. Merci. Thank you. Oui, on a plus de temps en fait. We move to the second panel now. Thank you, les panélistes pour cette discussion. Thank you to panelists for this passionate and interesting discussion. Now we move to the second panel with Mrs. Odiana Dano, founder and donor of a hospital, and who is cooperating and partnering with the Ministry of Health. Voilà, je profite encore de ce moment pour vous rappeler les gestes barrières. On porte notre masque et puis on se désinfecte les mains tant qu'on peut. Madame Please, I invite you to abide by the social barriers. Miss Adam, you have the floor. Thank you, everyone. I'm honored to be with you. En décembre dernier, donc très heureuse de retrouver l'AIMF et très intéressée par les problématiques que nous avons traitées, notamment parce que, comme ça a été dit, je travaille en ce moment sur une mission pour le ministre de la Santé en France sur la promotion de la santé auprès des jeunes. Donc j'espère pouvoir ramener aussi de l'inspiration de ce congrès sur des choses qu'on pourrait mettre en place aussi en France. Pour cette table ronde, nous allons aborder le sujet des offres de services de santé municipaux avec 5 intervenants de très grande qualité que je vais présenter et qui pourront donc me rejoindre sur scène pour ceux qui sont en présentiel, puisqu'il y a 2 intervenants qui seront en visioconférence. Alors, tout d'abord, je propose à Monsieur Bonaventure Ouama Oro de me rejoindre. Donc, c'est le maire du district de Nyamagabe depuis 3 ans déjà.
Il a une forte expérience dans la fonction publique, puisque avant il a été agent du Fonds de développement communautaire au programme Ubudee, et également directeur de la planification, du renforcement des capacités et de la réforme de la fonction publique de 2012 à 2016. J'invite également le docteur Sabin Zanzimana, qui est le directeur général du Centre biomédical du Rwanda. Il est médecin et docteur en épidémiologie. Il travaille pour le secteur de la santé depuis 15 ans. Je ne sais pas s'il est arrivé. En attendant qu'il nous rejoigne, je vais continuer peut-être à présenter les autres intervenants. Donc, il y aura également le docteur Selam Komlan Noussoukpe, qui est chef du département des programmes à l'Association togolaise du bien-être familial depuis 2009. Il a auparavant également été spécialiste du renforcement des capacités des organisations de la société civile au programme des Nations Unies pour le développement. Nous aurons également dans ce panel 2 intervenants qui seront donc en visioconférence. Monsieur Naira Andriansito Aina, qui est maire d'Antananarivo à Madagascar, qui a auparavant été président du groupe des entreprises de Madagascar et du syndicat des industries de Madagascar, et également ministre des Affaires étrangères en 2019. Et puis le docteur Valérie Ledour également, qui est en visioconférence, qui est médecin responsable santé sexuelle et reproductive à la direction de la famille et de la petite enfance à la ville de Paris. She's in charge of sexual and reproductive health within the city of Paris. Formerly, she was the head of protection. Et elle va pouvoir notamment parler du centre de santé sexuelle qui vient d'être lancé à l'Hôtel Dieu. Est-ce que le docteur Sabin Zanzimana est arrivé? Bon, mais nous allons peut-être commencer. City of Paris. We may start, and the speaker will join us later. De plus de subsidiarité conduit de façon croissante à ce que les villes s'impliquent directement dans la vie publique. Au-delà des actions en matière de salubrité urbaine, qui sont déjà anciennes, les enjeux de prévention sanitaire et de fourniture de services de proximité prennent de plus en plus de place dans la politique locale. Premiers interlocuteurs des populations, les maires et les agents municipaux sont en première ligne pour faire face à ces enjeux, tels que cela s'illustre avec force en cette période de pandémie mondiale. Pour répondre aux besoins non satisfaits, pour améliorer l'offre de services, pour aller à la rencontre des populations les plus vulnérables, et on va en parler de l'innovation. Elle développe dans les quartiers Global pandemic in order to meet the needs of vulnerable. Et elle finance des campagnes de prévention et des équipements publics accessibles au plus grand nombre. Donc nous allons pouvoir parler de ces services de santé. Bonjour Monsieur Sabin, docteur Sabin. Des services de santé qui sont donc mis en place à l'échelle locale et puis de ces questions d'innovation. Donc, je propose que nous commencions par une première question sur cette question de l'engagement au niveau local. La santé, c'est traditionnellement une prérogative de l'État central. Comment est-ce que vous vous engagez au niveau local et sur vos compétences propres dans le domaine de la santé? Is about local involvement of the authorities in the field of health. How are you involved locally in the field of health? I suggest that we start local en matière de la santé, des services de santé, en particulièrement les maires. Il faut d'abord faire un parallèle entre les structures administratives et les structures de santé, parce que à chaque niveau de l'administration, spécialement ici au Rwanda, nous avons aussi une structure de santé et qui offre des services spécifiques à chaque niveau. Ce que nous appelons le paquet de services. Le maire doit s'assurer que ces services sont bien délivrés à la population en qualité et de façon continuelle et surtout sans aucune exclusion.
la structure administrative la plus décentralisée au Rwanda étant le village. Nous avons 4 agents de la santé communautaire qui sont principalement en charge de la prévention, mais aussi de la promotion des services de santé. Et il y a des programmes spécifiques tels que la santé reproductive, la planification familiale, l'hygiène et la lutte contre la malnutrition. Ces agents donnent aussi des services équitatifs parce qu'il y a des programmes dans lesquels ces agents communautaires peuvent suivre les malades et s'assurer qu'ils prennent convenablement les traitements tels que prescrits par le personnel soignant. C'est dans le cas, par exemple, des maladies chroniques ou de la tuberculose. Les malades prennent leur traitement en présence d'un agent et les agents de santé communautaire actuellement jouent un grand rôle dans la prise en charge des cas de COVID-19 parce que ce sont eux qui suivent que les gens qui sont atteints du COVID-19 prennent ou bien observent l'isolement dans leur maison. Au niveau de la CERIR, qui est la deuxième entité administrative, nous avons des postes de santé. À ce niveau, les services de santé primaires et les services de laboratoire comme des tests rapides sont octroyés et à ce niveau, nous avons un infirmier ou une infirmière qui doivent veiller sur les malades et faire un peu la consultation. Au niveau du secteur, nous avons le centre de santé qui est un centre bien équipé, aussi en personnel qu'en équipement. Et à ce niveau, des services plus spécialisés, ou disons plus ou moins spécialisés, sont octroyés. Et il y a aussi la capacité d'hospitalisation, mais aussi on peut faire le transfert vers l'hôpital du district qui est en fait le niveau le plus élevé au niveau du district en matière de services de santé. Et à ce niveau, des services plus spécialisés sont offerts, tels que l'imagerie médicale, tels que les pathologies, la réanimation ou bien la physiothérapie, même la transfusion sanguine ou bien la production de gaz, bien sûr, en tenant compte de l'actuelle pandémie. Le district travaille étroitement avec les structures de santé et pour s'assurer en fait que les services de qualité sont octroyés dans tous les domaines. Par exemple, au niveau du district, l'hôpital de district est en charge des ambulances ou des services ambulanciers et le maire doit s'assurer que tous les ambulances sont en bon état, bien maintenues et sont remplacées en temps nécessaire. Chaque structure étant techniquement supervisée par la structure hiérarchique ou bien supérieure, relève de la structure administrative correspondante, d'assurer que les services sont bien donnés et à la population et sans aucune exclusion, comme je l'ai mentionné. Cela est rendu possible à notre cas, ou bien dans notre cas du Rwanda, par l'assurance médicale pour tous, ce que nous appelons la mutuelle de santé, qui est en fait un programme basé sur l'approche communautaire où chaque citoyen est assuré médicalement et ce qui tient aussi en compte des capacités de chaque famille parce qu'il y a des familles qui sont plus ou moins aisées et d'autres qui ne le sont pas et il y a un programme qui fait qu'on peut avoir 100% de la population qui est assurée et qui peuvent avoir des services de santé. Peut-être pour la première question, je peux me résumer à ça. Merci. Et on reviendra sur certaines approches après. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vais maintenant donner la parole au maire d'Antananarivo, donc Monsieur Andrian Tsito Aina, qui est en visioconférence avec nous. Est-ce que vous pouvez justement nous parler un peu des programmes de santé qui sont mis en place au niveau local à Antananarivo et du lien qu'il peut y avoir avec l'État central? Merci.
Merci beaucoup. Déjà, il faut savoir que la commune urbaine d'Antananarive est relativement grande parce qu'on couvre 90 km² pour environ 2 millions d'habitants. Alors, le ministère de la Santé, au titre des prérogatives de l'État, gère 18 centres de santé de base sur notre territoire. Mais les communes, elles, doivent avoir leur propre politique de développement, notamment en matière de santé. Et donc, la commune gère en propre 4 centres de santé de base, parce qu'au-delà du développement, enfin des programmes de développement de la ville, l'urbanisme, les marchés urbains, la santé a un poids important. Et donc, dans ce cadre, la priorité étant amélioration et promotion du bien-être des habitants, la commune doit avoir l'ambition d'une vraie politique de santé publique, non seulement en termes d'infrastructures, mais surtout en termes de services de proximité, en particulier envers les femmes et les plus fragiles. Et donc, le financement de ces 4 santé de base est assuré entièrement par le budget municipal, entretien des bâtiments, médicaments intrants, matériels médicaux ou personnels. Alors, pour la réhabilitation de ces infrastructures, on a dû plaidoyer fortement auprès de partenaires, ce qui a permis la rénovation complète d'un CSB2 et d'un centre de santé de base et d'une maternité. Mais bon, on a d'autres projets en cours, que ce soit avec la Banque mondiale, que ce soit avec l'AFD, pour rénover les autres centres de santé. Et surtout, on prévoit 2 autres nouveaux centres de santé pour couvrir l'ensemble des arrondissements de la ville. Mais au-delà des infrastructures, c'est les ressources humaines qu'il fallait compléter. Et donc, depuis l'épidémie du Covid, c'est 12 médecins, c'est 5 paramédicaux en plus qui ont été recrutés. Et en conclusion, je dirais que la question de l'engagement au niveau local dans le domaine de la santé, c'est d'abord promouvoir des partenariats afin d'avoir des équipements publics de santé modernisés. Pour beaucoup d'entre nous, et ça a été mon cas, on a hérité de situations difficiles. Because it will be difficult for them, especially. Il y a la traduction qui va en parallèle, mais surtout investir sur les ressources humaines afin de pouvoir assurer des prestations de qualité. Et enfin, je pense que ce qui est important, c'est faire des efforts, c'est-à-dire engager son propre budget dans l'acquisition de médicaments. Voilà, merci. Alors, je suis désolé, la traduction se met en parallèle sur ma voix. Désolée pour ce problème technique, de toute évidence. Merci beaucoup. Peut-être que nous pouvons aller recueillir le point de vue plutôt de la ville de Paris avec le docteur Valérie Ledour qui pourrait nous parler des actions qui sont mises en place par la ville de Paris en termes de santé. Bonjour Aude, bonjour à tous. Donc en France également, les compétences légales des villes en matière de santé sont plutôt limitées. Mais ici aussi, la pandémie a vraiment mis en avant à quel point cette organisation présentait des limites et amène beaucoup d'institutions à réfléchir au fait qu'il serait important de redonner plus de place en matière de santé aux municipalités. Ce qu'il justifie, et ça a été vraiment vérifié expérimentalement, c'est clairement la réactivité d'une ville aux problèmes observés, sa capacité à développer des modalités d'intervention plus rapides et plus fines et plus en lien avec les problématiques observées. Également, donc à côté de ces compétences légales qui seraient intéressantes de développer, il y a des compétences volontaires dont les villes peuvent se doter. Et par exemple, la ville de Paris, à côté d'une offre sanitaire de soins de proximité, ouvert aussi bien aux assurés sociaux qu'aux non-assurés, a répondu à un problème spécifique de la ville de Paris qui est le coût assez exorbitant de l'immobilier et les difficultés pour les professionnels de santé de s'installer, de trouver un local, en développant une aide de soutien à l'installation, qui est une démarche intéressante et assez spécifique et propre aux besoins de la ville.
Ce qui est assez intéressant aussi, je pense, c'est que les villes s'intéressent aux champs qui sont peu couverts par les politiques de santé de l'État, comme par exemple la santé environnementale, qui est traditionnellement plutôt mise de côté. Et ça a été, à l'occasion de la réélection de Anne Hidalgo, un engagement très fort qu'elle a mis en avant, et qui va se traduire de façon fonctionnelle par la création d'une direction de santé qui n'existait pas à la ville de Paris, qui sera présentée au vote du Conseil de Paris à l'automne, et qui vise justement à doter la ville d'une compétence propre. Elle rassemblera tous les services qui s'occupaient dans des directions très différentes de compétences de santé dans une direction propre. Voilà. Je trouve que ça, c'est une démarche intéressante et qui assoit vraiment la volonté de donner à la ville cette compétence-là, ce qui est assez rare en France. Merci beaucoup, docteur. Au Togo, comment cela se passe, docteur Selom Noussoukoué? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des actions au niveau municipal? In Togo, how does it go in action as municipalities? Thank you very much. So in Togo, it gets committed in the family planning officially in 1990 when the government adopted the declaration of the family planning. So we grew up, and in 2016, le chef de l'État. So in January 2016, we had the reproductive health, which is having the framework of all the services in the domain, and the federation of the Togolese Federation. So started in these activities in 1975, and through the public, and also in the organization of the civil society in the field for the promotion of the family planning. So the actions evaluated until 2010, where the introduction of the sexual education was introduced in the school programs in 2011. So the decision of the community for the contraceptions, in 2012, with the introduction of the basic program, and also the ECO. So we are in partnership with the communities for the promotion of the family planning. So in the first level, so we are trying to have the language of the matter through the advocacy, community advocacy. So for the environment, international, so it's under the tests, which they are not translated all the time in the community. So that so the first actions constitutes to reinforce the commitment in the community for the leaders and to the others, starting from the municipality councils, so the traditional chiefs and all the unions, the head of unions. So the second level consists in the to reinforce the capacity of these actors to understand and to promote the family planning as a tool, a real tool of development. And so the second big objective is to facilitate the real access to services, and information, and information. And here, so the clinic providers, so they are important in the offer to provide this service information.
So the second level, it's the reinforcement of the technical panel of these sanitary information, which is consistent in to use to provide the tools necessary for the family planning. The third level is it's to use these sanitary information campaigns of services. So through open doors, where the population is informed, widely informed, and invited to benefit from these service of family planification, and also through the strategies of mobile clinic that permit to achieve the population, to attend the population which are remoted. So in Togo, so until today, so about 52% of the population are about 5 kilometers from the sanitary information and family planification. It's a step as an emergency. So if they are not sufficiently remote, so the access is suffering. So that's what we are calling. We were willing to use with the communities who understood the family planning. It needs to be in the front line in our for the development of our country. So I'll stop here for the moment. Thank you. So this is the first round of the table. So we will conclude with the pour nous donner la perspective. So in order to provide us with the perspectives regarding the question of the validation of the perspectives. Thank you very much. Good morning, everyone. So maybe, I'll say some words regarding from where the sanitary tools are coming. So from years, so this will help to understand in the centralization and the integration of some of the sanitary and health structures. So we needed only 3 months for that 3 months in order that the sanitary services in Rwanda collapsed. 27 years later, so as you see, a structure and staff and that has to do with the life of people, they were built through what I can say. So in these few minutes, there are some points that have been restructured and reformed, and also to build a health system that is appropriate on which the base, it's a very important, the base where there is the community and where is all sorts of needs in terms of disease prevention and connection between the different system of sanitary systems. So if we are talking about the pyramids, it's very important to have the people from the health that can be structured and based on science, actual, and also on the technology that that doesn't stop from changing, and that we need to ensure if we would like to have a system and a very good build phase. And this was it was discussed in few years ago, but these elements are very important in this pyramid, and this will give and this axis that I'm talking about, it's the economic axis. So, and Meyer talked about this, and we can talk that all people who would like to
get health services. So he needs to have access to these services, and this is the basis of the insurance which is existing in Rwanda from a decade right now. And there's also the geographical access for the medical services, and where there are these services, and the connection between the administration, local administration, and the sanitary sector, it was very important. So if you go to the districts, so there is a district hospital. So there is also in the sector, there is a center sector, and which are that they are supported by the access. So 3 to 4 centers in the village that we are treating these diseases. So like for malaria in Rwanda, so it was dealt with. So the access is not only the only element, so there is also the integration. So in a moment when each program it's vertical, so we can have this. We need to have someone who goes to the district. He needs to have access to these services that he needs without being lost in a facility or a facility that are treating some other diseases. So there is also the multi-actions of these services. So it's for us, this is the most important element in that journey. So with the pandemic, it's the health is affecting all the other sectors. So for the multi-sectorality, it's very important. And yesterday I was the mayor with the Kigali. So there is the massive test of the people in Kigali in order to check COVID-19. And it was for Kigali, it was very easy, because with the structure they have and with his teams and the people from embryology staff, so they are among these structure of these the city of Kigali, and the same thing in the other cities. So maybe I will put accent on other city. So maybe if you could conclude, because the time is not allowing us. So this is the last point. Thank you very much. So the city, so they have a special structure. So as I see, so in all the cities of Rwanda and somewhere else, so 60% of the population, they are getting medical assistance in private hospitals, and this is different from other sectors with the public sector, which is very important. So the connection between the public and the private is very important in the integration of these services. And what was done is that to have the private completely as a taking place in these action. Thank you very much. I'll stop here. So I apologize. So we are limited times for the second question. So we were having the intervenants to be more sensitive as possible. So and they have 3 minutes each. So that we can give the floor to the room for the questions. So for the second team, so we will talk about the question of innovation for the innovating models that were developed in different teams and different. So I would like to start with Dr. Validi Ludour, which can talk about the center of the sexual center that was inaugurated. So in order to deal with the pandemic. And Dr. Valerie Ludour, the floor is yours. Thank you very much. So good afternoon, good evening. So can you hear me? Okay. So two structures, innovating structures that were here recently. So the demonstration of this facility of adaptation and rapid response of the city for the face problems. So it's a center of
maternal response for the pregnant women in the vulnerable areas, and also half of them. So this answers that they're taking them in charge. So sometimes with the some in hotels and also so, and actually they don't write. So this vulnerability with all the they have problems to register in these facilities. C'était très préjudiciable parce qu'un nombre non négligeable d'entre elles, par exemple, sont des femmes contaminées par le VIH et pour certaines qui ne le savent pas. Il est donc essentiel qu'elles entrent le plus rapidement possible dans la grossesse, dans le suivi de grossesse. Donc, en lien avec des professionnels de la ville de Paris, mais le lieu qui est aussi au milieu de l'Hôtel-Dieu, donc qui est un hôpital de l'AP-HP, était prêté par la PHP. C'est donc un projet commun, transversal à la ville et à l'AP-HP. Ces femmes, on leur propose un suivi global dans un lieu unique, ce qui est très sécurisant pour elles, un suivi médical qui suit les recommandations des sociétés savantes sanitaires, mais aussi un accompagnement psychologique parce que pour la majorité écrasante, elles ont été victimes de violences très graves dans leur pays d'origine, sur le trajet de migration, et malheureusement pour certaines d'entre elles encore à arriver sur place parce que leur précarité les rend très vulnérables aux violences. On a associé rapidement également un suivi psychologique du fait de ces violences et également un accompagnement social pour faire valoir leurs droits, autant voilà, faire quand elles avaient une possibilité d'ouverture de droits. On les accompagne jusqu'au 7e mois de grossesse et on s'occupe de faire le lien avec une maternité en vue de leur accouchement. Ce centre a ouvert il y a 2 ans, en avril 2019, et à ce jour, on a accueilli plus de 1100 femmes dans ce dispositif et les résultats en termes de satisfaction des femmes, de satisfaction des professionnels des maternités parce qu'ils accueillent des femmes qui ont un suivi optimal et en termes d'objectifs sanitaires sont très très bons. Le deuxième modèle dont je voulais vous parler, c'est effectivement ce centre de santé sexuelle. Donc, il faut savoir qu'à Paris, pour l'instant, c'est une dénomination en France qui n'a pas de support légal ou réglementaire. Et on a d'un côté les centres de planification familiale avec des missions axées essentiellement autour de la santé des femmes et donc la contraception, l'orthogénie, l'avortement et la lutte contre les violences. Et d'un autre côté, des centres de dépistage qui s'appellent le CEGID, qui s'occupent, eux, plutôt de tout ce qui est le dépistage des infections sexuellement transmissibles. Et il nous a semblé, aussi en lien avec les hôpitaux de la PHP, d'offrir en un lieu unique une œuvre complète en termes de santé sexuelle, qui rassemblait donc des professionnels aussi bien des centres de planification et des professionnels qui provenaient des CJ, donc les centres de dépistage. Donc ce centre a ouvert également il y a 2 ans. Le bilan est très positif parce que les 2 types de professionnels se sont enrichis mutuellement des compétences des autres. Traditionnellement, les centres de planification ont une culture très de santé sexuelle globale et de santé sexuelle en termes très positifs. Ils ont transmis ça aux professionnels des centres de dépistage qui, traditionnellement, eux, avaient plutôt une vision très axée sur la maladie puisque leur motif de consultation essentiel, c'était IST et VIH. Donc, on est aussi enrichi de compétences sur ces sujets-là, avec un public qui, du coup, est beaucoup plus large et vraiment une satisfaction. Je pense qu'on a fait des émules, puisqu'en ce moment même est discutée à l'Assemblée nationale une proposition de loi qui permettrait de transformer tous les centres de planification
en centre de santé sexuelle en France. Donc, ça permettra vraiment d'asseoir ce terme-là dans un cadre légal et de faire grandir cette idée qui, à mon sens, est vraiment importante parce que planification familiale, ça vise très clairement un public de couple, de famille, et on sent bien que les jeunes ont du mal à identifier ces structures-là comme des structures qui peuvent être aussi pour elles et eux. Et également tous les personnes qui sont... all the people who are discriminated for the question of gender or orientation or sexual orientation that they don't know. So they cannot say in terms of planification, family planification. So donc je pense que ça they need to be treated in the message. So I think that I need to stop here. So I need that these terms, they need to be generalized. Merci beaucoup. Donc, thank you very much for this innovation that were côté PMI pour les femmes en grande the city offers and for the PMI and for the so now we'll give the floor to the mayor of the Antananarivo, so Mr. Andrian Siduaina. He will talk about the program of Vivo. So regarding the reason with the campaign of free treatment. So thank you very much. Innovation dans la politique de so santé. we estimate that the innovation in the sanitary health politics. So we have the special situation, which is the pandemic 19. COVID-19, so we have the necessity of to educate the population. So we need to innovate in this strategy and we need to innovate the methodology and des activités de proximité. Communities need to be municipalities need to be innovating and we need to have. So we can say that the poverty it's bringing difficulties for to have a treatment, and we are saying that part of the population. So they don't go to the administrative facilities, and this reduce the preoccupation are in the Alors pour health centers that I mentioned in my first. So in order to along with this situation, so with the IMF, so Antananarivo, so developed an operation which is called the Health for Everyone. So this is to go to the base centers in order to have the health accessible for everyone. So we go to neighborhoods twice a month. So we go through tents. So and we have about 1,500 stations services provided. So we have got like pregnant. De nouer un lien also to cover all the needs, health needs for the inhabitants and also for all the people of the city. So what prestation we provide? So we have so we are in the sexual help with the family planning. So we have doctors and also midwives. So we are like talking about the sexual planning and family planning, and we have also some other activities for the family. So we added some other consultation, general, so for other diseases, and we have also partners from the civil society. So they are working in the health sciences. So we have Alliance, which is a very good partner who's working with us in consultation, biology consultation. We have companies that they pour l'utiliser. Have the nutritional counsel for the families. So for the baby is starting from 6 months. So what we have got from this activity, so that needs to be shared by our colleague Myers. So it's the work of advocacy with the civil society. It's very important in our actions. So the civil society is central
So in our actions, so we have to sometimes we are la police des mœurs et de la protection des mineurs, social services of the community, and also the protection of the teenagers, and also ethic police. So in order to protect this, so the objective is it's to educate the population, especially the mother and the father, en utilisant les services sociaux. Also to make them that there are like some aids from the states that they can comme un acteur fondamental de santé urbaine et de bien in what we call sur la prévention. Donc la commune s'est dotée the urban health to put the accent on the prevention, so that we can in each district, so we can in each neighborhood maybe, or in some area, we can have a health center. So in order to sum up, so it's to adapt ourselves with the reality, and we try to mutualize our forces and to have and to mobilize all our financial forces. Thank you very much, and thank you very much for being with us and for the information. So we need to respect the timing of 3 minutes. Mr. Ouamaouro. Vous parlez également de modèles innovants qui ont pu être développés dans votre district. So about the thank you very much. So I'll say that so the innovation is the administration and also the organization of the health sciences. So the politic is very powerful and flexible in order to provide the innovation. So in the perspective of the administration, local administration can be innovation that helped us to solve some issues that were evoked in the first panel, and also the matter of en termes des agents, medical services, especially in the innovation. And so the innovation, we have our agents from the health agents to provide these services for these people and make these services les acteurs de prévention, very close to the people, and so that they can also have information from the methods of prevention, and also they can also have access to the deceased people that have chronological diseases. So there's also the so the health mutual or health insurance, which is giving access to the access services, and en telle sorte que also that can construct the so in a sort that social integration, because most of the problems of the people they are in so they didn't mais avec la mutuelle de santé have access to this mutualisation but with the des capacités health insurance, that there is a possibility to have this access, and there is a capacity for this, and also the integration of other services and other, especially for the private insurances that can provide some other services in the centers and also for the medical centers, and so and also they can be taken in charge. Thank you very much. So, there's someone who would like to add something for this innovation. So, okay, doctor, the floor is yours. Très brièvement, j'allais mentionner que so, very briefly, so I would like to mention that the habits of the population change very rapidly with the au même rythme. Sinon, so we need to have innovations at the same rhythm. So otherwise, so our intervention they will not keep up with the population. So maybe to add l'usage justement de la I would like to add. santé. So it's the use of the technology in the health services. So we mentioned some elements. Sur l'usage des so I would like to emphasize dans les services de santé. The use of drones. So in the service of that we
efforts in Rwanda in two sectors, in distribution, in hospitals, and also in pulverization of and the product in order to reduce the mosquitoes in the struggle against malaria. And dans ce district d'à peu près 80. That reduced the malaria in some districts with 20% after the use of these innovations. Other things, so in terms of access in the so we are used to walk to hospitals for 10 kilometers and wait for the results. And this was before the technology. La logique de faire un test. So we have certains domaines comme so in the logic of to have a test by ourselves, so you can do it yourself, and for 4 years now, so that people they can do the auto test in their chambre in their houses, so they can go to a private room and they can do the test themselves and see the results. And also we put this in other pathologies, so like in the and also for the COVID-19. So people they think that to do their own test, so with the Maintenant, avec le that we are waiting for this, but with these rapid tests, so in 15 minutes, so we can have the results. And this is the rapidity of the technology and the simplicity of the technology in the medical services, and also to take in charge. So this is some innovation that I can see, and also the health is something which is very important if you see how it can touch the other sectors. And because I can add something, but I don't have enough time to to talk about everything. Thank you very much. So, Dr. Sekoué, so maybe we can talk about the cities that you can share with the network of the other cities. I think that the mayor of Ontario, so he talked about some initiatives that we have. À savoir les cliniques mobiles, mais également le plaidoyer communautaire qui vise les leaders et à transformer de la base. And that we are trying to put forward. So I Que would nous like avions to développé. something, just one strategy. So what we have developed, and that she's in the multi-sectoral for the multi-sectoral approach question of the health, especially for the reproductive health. So we have some research action from 2018 and 2021 that targeted the 10 junior high schools. So, and this is to put together the legal system and the sanitary system, and also the education system, and the local authorities they are together in order to combat against and to find solutions for the issues of the pregnancy of the teenagers in the school environment. So in 3 years, so we have seen that 3 pregnants in the school environments. And Le confinement. Also, and also with the lockdown, so it acted on this. So, and we had 3.75 in December, and Établissement, nous sommes revenus. in the end of June, so they are at the rate of 2. So at the average of 2. So I think that this multi-sectoral approach, so it's allowed to have a concrete answer for Le phénomène. the languages that couldn't help us to reduce this phenomenon. So I need to have more actions. Thank you very much for all this information that you provided us with. So we will wait the room. So if you would like to
So if you would like to ask questions, so you can go to the microphone. And for the people who are following us remotely, so they can write their questions. So thank you very much. So you can take the mic, please. So good. Bonjour à tous. Good afternoon. Good morning, everyone. Good afternoon to everyone. I'm Mr. Pasiolo Sapito. I'm the director of the. So we are. Différentes expériences que nous venons de suivre, notamment l'expérience du Rwanda et And the experience parce que of the Madagascar, because we're facing this situation linked to COVID-19. So the municipality of Brazzaville that has only one health center, and it was represented by the cette pandémie. The Congolese state. And it was undertaken by the state. So in order to fight COVID-19 pandemic. So and it was. So we need to have. So we would like to know if you have in the implementation De financement qui vous ont permis effectivement d'étendre le réseau des services de santé. So you have the network of your medical services in different municipalities. So, Mr. Salmon, maybe, would you like to answer? Oui, je pense que c'est une bonne question pour. I think that's it's a good question of reflection for everyone. L'accès géographique des services de santé. I think that this is going in the framework of the geographical access for medical or health services, and that's something that you need to have for the prevention and also for the people in charge. And this is also work, and the Minister of Health is working with the collaboration with the other ministries, the finance minister and the municipality. And it's very difficult to have these access getting wider, and it's very important, as I said. So it's in a pyramid that's happened like the summit, which is very accumulated, and also to have this thing. So we have only 10 people who are depending on the competition. So the question also concerned Mr. Amanda. Would you like to add something? I think we have, so we are at the second wave of the pandemic, So, and I think that the third wave, I hope it will not be very devastating. And I think so, we need to mobilize people of all the energies and all the means, and also all the state and also the private operators. So we are trying to our proper contribution, and that for the state, which is using the hospitals, hotels, and and also to enhance our capacity in this struggle. Thank you very much. So I would like to we put maybe, and so 2 questions. We'll take it so that we can have only just like so. Good afternoon. My name is ID from the Association National Association. So the question is to know. So in the framework of the initiatives that they were implemented, so the concerns of the community regarding the quality of the contraception medicines, and also how these sont de plus en plus audibles. These was managed. So, and also because these concerns, so they are very high right now, and this would make the population more reticent to that. So maybe I was listening to Dr. Sintimana,
who's talking about that the system of health system to be based on scientific information and actualized. So how we can, I would like to know how we can évoluer de manière à ce qu'il y ait un meilleur investissement et qu'on puisse davantage subventionner les how we can our so I'm taking another question. What you would like to take to ask us a question? Good afternoon. Bonjour. Good afternoon. So Je reprends donc la question comment. We'll be waiting for a mic which is functioning. So I'm taking a. No, regarding the how the population is taking this the idea of the concerns regarding the medicine tools. So this is a concern shared by all the women, and it's a universal matter. And because the issue it is an opinion, it's not based on the facts, but because based on something that we are telling them by the neighbor and the other people. And it's very important of how to choose the contraception in the consultation. So we need to take time, and also we need to give the patient like a very sure information regarding the contraception tools, and also how we can put forward by the medical staff so the advantages of the contraception tools and means. So, and also finally also through and also and to respond to the other delegation that were so there are not a lot of exams for the adoption of the means of contraception, and I think that for the UMS it was not mentioned where the for the contraception and some and to suggest to them to use other and to do the diagnostic systematically. I think that this question was already answered by Dr. Rahman. So the panel would like to add something. We go to the other question. So in order to gain time, good afternoon. So my name is Abdul Basir. So I'm a research professor, so and which is a research on which is one of the factors of regional perception. So my question is to Dr. Salam Kamran. So we have followed orientation what you have talked, and you have talked about the vasectomy. So the vasectomy, which is an intervention, surgical intervention, so that to make people still alive. So in Togo, it was accepted in Togo, and if it was accepted in Togo, and what are the strategies that you used in order to be accepted in the feminine world? So because for the RBC, so to that to tell if a man
wife, so we will use the vasectomy, so it will cause some difficulties and a problem for the couple. So would you like to answer this question, please? I would like to thank my colleague from RDC for this question. So I think that now that the difficulties that you know, the vasectomy is not a method. So it is an extreme method. So we need to calm the patient. So I think of this young person in Togo who has a wife and he has 12 children, and also so he's also so I saw him. So and I saw him afterwards how he was happy, and I also that he could respond to his 11 children. So the vasectomy, so it's so we cannot suggest it to everyone because it so which is an element that we need to know, and also so if the liberty of choice, so we need to leave it to the couple. So until now in Togo, we can say that the person has 3 children in a good health, and this discussion to be undertaken within the family, and the choice to the family. So, and we talk to him as African, and he's conscious of our issues. So, yeah. That's why for the vasectomy cancer discussion and gather can take 3 months until we can have a good decision. So, and 28 and 25, so we don't suggest the vasectomy because so, but there's always a exception. So in order to get rid of it, so we need to explain to everyone, but not everyone can do the vasectomy. It's only for the people who would like to do it and who can do it. So there are other methods. So that's why, starting from 2012 until now, so we are about 312 people vasectomy. It's not only to the people, so we have people coming from other countries. So please, so we can take another question. C'est juste une toute petite contribution à une question posée par le député de Nouakchott, question à laquelle le Cameroun d'une expérience de planning familial développée au Bénin et qui commence par être exportée au Nigeria voisin. C'est juste c'est une holistique intitulée Réussir se planifie. Qui met en avant une initiative gouvernementale, les fermes, le gouvernement, communities. en fait, généralement, quand on parle de planning familial, les parents et les jeunes economic system, and also we can also talk about the young people to other aim. So they are talking. So what we do? So we
So we talk some providers, service providers. So we're talking about and to give them with a future. So that's why what happened. So we go to schools. So when we go with the videos and with television and with also the head of companies and to tell them what they and tell the people how they can rescue their help with. So and the people so they are trained. So and during this time, so there are like so we are talking to the teachers and some techniques to the parents regarding the different elements of information and regarding how to have protected the sexual intercourse. So, and also we can do diagnostic for the terrain and also for the service. So this is what we are doing, and this permits to the children to be oriented to the services of and to achieve something in the school. Thank you very much. Mr. Ouama Wilsons. Aborde aussi des questions plus larges que la santé et comment il y a un lien avec justement ces questions d'éducation, d'emploi. Merci beaucoup. Je voudrais revenir sur la question sur les doutes des communautés par rapport aux effets secondaires des médicaments ou bien des méthodes de la planification familiale. So regarding the family planification, so we are trying to coordinate the efforts regarding the sensibilization and raising awareness. And I would like to making the seven minds evaluate and also to have people to get access for medical services, and also to mention and also for Rwanda, so we are forced. Merci beaucoup. On va devoir malheureusement s'arrêter là, ne pas pouvoir prendre d'autres questions, mais j'imagine que vous pourrez aller vers les intervenants aussi lors du déjeuner. Merci beaucoup à vous tous pour ces interventions qui étaient absolument passionnantes, que vous soyez présents ou en visioconférence. Grand merci. En conclusion de ce panel, donc je retiendrai que vraiment encourager tous la décentralisation de santé en donnant liées à la société civile, notamment sur des actions de prévention, comme par exemple à Paris avec les santé sexuelle, et avec des actions de proximité, par exemple avec les agents de santé communautaires. Vous insistez également beaucoup sur la notion de partenariat, que ce soit avec le privé, que ce soit avec les autres acteurs publics, la justice, l'éducation, les médias. Et puis, vous soulignez également l'importance de la technologie pour réussir donc à faire face à tous les enjeux de santé et notamment l'épidémie que nous traversons actuellement. Voilà, merci beaucoup à vous tous, mesdames et messieurs les intervenants, également participants de cette this intervention for this day. So I would like to inform you that so we will be back in 1/2 an hour, and so I'd like to wish you bon appétit. Thank you very much. Thank you very much for this panel and to the participants. So afterwards, so we will have a lunch break. So, but I have some information to provide you with. So it's concerned the PCR test. So as you know, maybe you have the information that we provided you with. So for all the people who are going back to Wednesday, so they need to do their tests. So it will be next to the window of information. So it will be between 1 p.m. and 3 p.m. afterwards for the people who are going back on Thursday.
So they need to do it tomorrow at the same time between 1 p.m. and 2 p.m. So we will tell you to respect the barriers, gestures, and to wash your hands and to wear your mask. Bon appétit, and we see you at 2:30 p.m. Thank you very much. Vous pouvez toujours laisser vos affaires dans la salle, il n'y aura pas de problème, on s'en occupe. Ça peut peut-être manger sinon.
Bonjour, je suis Emma Camara, donc directrice de l'agence Emma et Camara Communication. Je suis née en Guinée. Je suis arrivée en France à l'âge de 5 ans. Durant plus de 30 ans, j'ai effectué tout mon parcours en France. D'abord dans la région lyonnaise et puis la région parisienne. Donc dans le 93 à Aubervilliers. À travers mon entrepreneuriat, à travers mes activités, en tant que Emma Camara et également chef d'entreprise, on se rend compte que ce soit dans ma ville d'origine ou à Conakry, qu'il y a un effet positif en termes de communication. C'est-à-dire qu'à Aubervilliers, on a tendance à avoir cette ville dans les médias, la banlieue, etc. Et finalement, on voit aujourd'hui qu'il y a des porteurs de projets, il y a de l'innovation. Et nous, en tant que jeunes, en tant que chef d'entreprise, notamment via mon association, donc les du 93 et à témoigner de notre parcours, des embûches, des difficultés, puisque tout n'est pas rose, hein, les success stories sont passées par des challenges avant. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir avoir un effet miroir aussi avec ces jeunes-là, de dire que nous aussi, on a grandi ici, on a été au même collège que vous, et regardez, on réussit, on va au bout de nos rêves, on va au bout de nos aspirations et on n'a pas de limite en fait dans nos rêves. Donc ça c'est un effet positif que j'ai pu voir sur le territoire d'Aubervilliers. On a travaillé avec la municipalité pour ça, avec le contrat de ville et les autres associations déjà sur le terrain, donc dans une dynamique partenariale vraiment avec les collègues. Au niveau de Conakry, je me rends compte qu'il y a de nouveaux termes qui apparaissent comme ça, comme les ripates. Et donc, je suis considérée comme une ripate. Donc, voilà, c'est le nouveau terme. C'est-à-dire ces personnes d'origine qui retournent dans leur pays d'origine. Il y a je ne sais pas si c'est un effet de mode, mais en tout cas, un vrai engouement, un vrai intérêt parce que nous, en tant que ripates, on démystifie peut-être l'Afrique. Donc, on montre ses bons côtés, ses mauvais côtés, comme on le ferait en France, aux États-Unis, en Belgique, peu importe en fait. Et donc cette réalité-là aussi qu'on amène sur nos réseaux sociaux, via ma page Instagram, suscite de l'intérêt, que ce soit au niveau touristique, au niveau associatif et également au niveau entrepreneurial en fait. Je pense qu'en ayant grandi à Aubervilliers, et en étant une personne d'origine, ça nous a apporté une capacité à s'adapter à tout environnement. Et donc, ce multiculturalisme, je vais y arriver, dans lequel j'ai eu la chance en fait d'évoluer, me permet aujourd'hui de pouvoir tisser des liens avec tout public en fait. Et en plus, je suis une communicante. Donc, tout ce parcours que j'ai pu parcourir, donc d'Aubervilliers jusqu'à des grandes écoles que j'ai eu la chance aussi de faire, me permet vraiment de pouvoir, nouer ce lien avec l'autre, transmettre un message et puis nouer des partenariats très existants, mais des partenariats vraiment gagnant-gagnant. Oui, moi j'ai pu être aidée parce que je suis une femme et en plus issue de la diversité et qu'il y avait un programme adapté à ce moment-là pour moi qui est Stand-up HEC. Et donc j'ai pu bénéficier d'une formation pour m'outiller en fait sur la gestion d'entreprise. Mais voilà, il faut y aller, il faut foncer, il faut continuer de réseauter en fait. Le réseau, il se crée avec authenticité, je dis toujours. Qu'il ne faut pas profiter des gens, il faut profiter des opportunités. Je pense que quand même, que ce soit l'Île-de-France ou la ville où j'habite actuellement ou la ville où j'ai grandi, aurait pu peut-être plus accompagner cette jeunesse qui en veut, cette jeunesse qui est prête à se battre pour impacter autour de soi. Et j'ai pas l'impression d'avoir été écoutée au bon moment. Les villes peuvent accompagner en fait leurs talents locaux. Je sais que via l'association, nous les passerelles de Rosa à Aubervilliers, le fait d'avoir le tampon mairie d'Aubervilliers qui nous accompagne dans la démarche nous a permis d'avoir d'autres partenaires. Et donc ce sont des choses simples en fait finalement à mettre en place. Ce serait de peut-être pas labelliser toutes les initiatives qui se font dans la ville, mais au moins peut-être pourquoi pas de créer des concours, de créer des événements, des cocktails de networking pour aller à la rencontre de ces initiatives en fait locales, de pouvoir les repérer, les identifier et les proposer sur des concours à l'échelle plus nationale ou internationale.
projet Inventaire et valorisation du patrimoine immobilier de la ville de Tunis est la concrétisation d'un partenariat entre la ville de Tunis et la ville de Namur sur financement de l'AIMF. Il sera déployé sur 24 mois et sur 3 étapes successives qui visent à fournir un appui institutionnel à la municipalité de Tunis pour améliorer sa gestion du patrimoine immobilier, à la valorisation effective de son patrimoine matériel et immatériel en associant l'écosystème de la ville et à la mise en cohérence de la politique de la municipalité de Tunis à l'échelle métropolitaine. Le déploiement du projet prévoit de recourir aux startups tunisiennes dynamiques et créatives. Depuis le démarrage du projet, en juin 2020, la ville de Tunis s'est dotée d'outils informatiques performants ayant permis la numérisation de plus de 15 000 biens correspondant à l'intégralité des titres fonciers archivés dans les sommiers de la municipalité. Plus de 450 biens à usage privé ont fait l'objet de visites
si aisé ou bien de travailler avec un Tunisien pour un projet. À travers déjà notre activité principale qui est l'intégration et l'autonomisation des bénéficiaires migrants, nous avons pu former déjà jusqu'à présent près de 30 bénéficiaires migrants. Profil un peu plus privilégié, on va dire cela, c'est des migrants un peu plus en situation régulière qui, eux, parmi ces 15, on a 9 qui ont mis en place une activité, un produit et un service commercialisé localement, et 2 entreprises, dont une a reçu le label Startup Act et une autre jeune entreprise est pré-labellisée Startup Act. Alors le Startup Act, un dispositif décerné par le ministère du numérique et de la recherche scientifique pour vraiment le côté novatrice d'un projet, et nous sommes fiers de montrer que les migrants sont des acteurs de l'innovation aussi. Nous avons une approche inclusive et collaborative dans la démarche de nos actions. Par exemple, nous menons des activités avec des associations locales. À travers eux, on arrive facilement à discuter avec les populations locales, à parler de l'intérêt que d'avoir des projets de celle d'Akabi, et cela permet facilement pour vraiment les populations locales d'accepter ce type d'initiative. Et d'ailleurs, pendant la crise Covid, on s'est rendu compte vraiment de la solidarité qu'avaient les populations locales envers les migrants. On recevait des messages, on était tagués des fois quand un migrant, et c'était des Tunisiens qui nous taguaient sur Facebook lorsqu'un migrant avait une difficulté, pour vous dire à quel point de savoir que nous existons, ça leur permet aussi eux d'être acteurs aussi du changement d'une situation d'un bénéficiaire. C'est très important pour des petites initiatives comme les nôtres d'avoir de la visibilité, d'avoir du soutien d'acteurs venant d'autres pays, n'importe quoi, de la Tunisie, du Cameroun, du Sénégal, de la France ou du Liban. Vraiment, ces initiatives qui sont aussi novatrices, c'est de pouvoir se joindre autour d'un réseau et discuter ensemble des perspectives et de la vision que nous avons aussi du social dans nos sociétés et dans la vie. Comme on dit, l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Et la recommandation que je pourrais faire, c'est d'avoir ce réseau composé d'acteurs qui arrivent à faire un changement pour donner plus de visibilité aux initiatives comme la nôtre ou d'autres initiatives qui apportent réellement une meilleure vision et un meilleur souffle pour notre société. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse qui arrive a besoin de voir aussi que les hommes sont capables de s'unir et de travailler ensemble.
Le Rwanda est convaincu qu'à travers l'échange des connaissances et expériences, les pays du Sud peuvent avancer leur développement respectif et commun. C'est notre mission à Rwanda Corporation de faire de cette conviction une réalité en travaillant en partenariat avec des institutions gouvernementales, partenaires de développement et organisations de la société civile et en promouvant les initiatives endogènes innovantes ainsi que les bonnes pratiques qui sont à la base du parcours de transformation du Rwanda. Notre collaboration avec ces partenaires crée des initiatives adaptées aux défis de leur développement, cela à travers des visites d'études, des programmes de formation, des services de recherche et conseils techniques, l'exécution des projets, Rwandapedia, un outil de partage en ligne permettant d'accéder à de nombreuses formations sur les initiatives rwandaises, ainsi qu'une exposition virtuelle sur le processus de développement du Rwanda. Plus de 1200 délégués provenant de 38 pays ont bénéficié de ces services. Nous nous inspirons des traditions et de la culture rwandaise, mais également des 3 piliers de la vision nationale qui sont l'unité, la transparence et l'ambition. Nous sommes animés par un esprit d'innovation et utilisons la technologie dans le développement de nos solutions. La collaboration, l'excellence, la flexibilité et la capacité à délivrer sont des éléments clés de notre succès. Nous nous réjouissons de continuer d'échanger avec vous, notamment dans les domaines de la gestion des finances publiques, la gestion de la santé communautaire, la gestion des terres, l'égalité des genres et tant d'autres, tout en vous assurant une expérience hors pair.
Bonjour, je suis Emma Camara, donc directrice de l'agence Emma et Camara Communication. Je suis née en Guinée. Je suis arrivée en France à l'âge de 5 ans. Durant plus de 30 ans, j'ai effectué tout mon parcours en France. D'abord dans la région lyonnaise et puis la région parisienne. Donc dans le 93 à Aubervilliers. À travers mon entrepreneuriat, à travers mes activités, en tant que Emma Camara et également chef d'entreprise, on se rend compte que ce soit dans ma ville d'origine ou à Conakry, qu'il y a un effet positif en termes de communication. C'est-à-dire qu'à Aubervilliers, on a tendance à voir cette ville dans les médias, surtout pour des aspects plutôt négatifs, la Seine-Saint-Denis, la banlieue, etc. Et finalement, on voit aujourd'hui qu'il y a des porteurs de projets, il y a de l'innovation. Et nous, en tant que jeunes, peut-être plus jeunes, mais en tant que chef d'entreprise, notamment via mon association, donc les Passerelles de Rosa, on est une trentaine, une quarantaine comme ça de mon réseau à venir dans les collèges du 93 et à témoigner de notre parcours, des embûches, des difficultés, puisque tout n'est pas rose. Les success stories sont passées par des challenges avant. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir avoir un effet miroir aussi avec ces jeunes-là, de dire que nous aussi, on a grandi ici, on a été au même collège que vous, et regardez, on réussit, on va au bout de nos rêves, on va au bout de nos aspirations et on n'a pas de limite en fait dans nos rêves. Donc ça c'est un effet positif que j'ai pu voir sur le territoire d'Aubervilliers. On a travaillé avec la municipalité pour ça, avec le contrat de ville et les autres associations déjà sur le terrain, donc dans une dynamique partenariale vraiment avec les collègues. Au niveau de Conakry, je me rends compte qu'il y a de nouveaux termes qui apparaissent comme ça, comme les ripates.
Et donc, je suis considérée comme une ripat, donc voilà, c'est le nouveau terme, c'est-à-dire ces personnes d'origine qui retournent dans leur pays d'origine. Il y a je ne sais pas si c'est un effet de mode, mais en tout cas un vrai engouement, un vrai intérêt, parce que nous, en tant que ripat, on démystifie peut-être l'Afrique. Donc on montre ses bons côtés, ses mauvais côtés, comme on le ferait en France, aux États-Unis, en Belgique, peu importe en fait. Et donc cette réalité-là aussi qu'on amène sur nos réseaux sociaux, via ma page Instagram, suscite de l'intérêt, que ce soit au niveau touristique, au niveau associatif et également au niveau entrepreneurial en fait. Je pense qu'en ayant grandi à Aubervilliers, et en étant une personne d'origine, ça nous a apporté une capacité à s'adapter à tout environnement. Et donc, ce multiculturalisme, je vais y arriver, dans lequel j'ai eu la chance en fait d'évoluer, me permet aujourd'hui de pouvoir tisser des liens avec tout public en fait. Et en plus, je suis une communicante. Donc tout ce parcours que j'ai pu parcourir, donc d'Aubervilliers jusqu'à des grandes écoles que j'ai eu la chance aussi de faire, me permet vraiment de pouvoir, nouer ce lien avec l'autre, transmettre un message et puis nouer des partenariats très existants, mais des partenariats vraiment gagnant-gagnant. Oui, moi j'ai pu être aidée parce que je suis une femme et en plus issue de la diversité et qu'il y avait un programme adapté à ce moment-là pour moi qui est Stand-up HEC. Et donc j'ai pu bénéficier d'une formation pour m'outiller en fait sur la gestion d'entreprise. Mais voilà, il faut y aller, il faut foncer, il faut continuer de réseauter en fait. Le réseau, il se crée avec authenticité, je dis toujours. Qu'il ne faut pas profiter des gens, il faut profiter des opportunités. Je pense que quand même, que ce soit l'Île-de-France ou la ville où j'habite actuellement ou la ville où j'ai grandi, aurait pu peut-être plus accompagner cette jeunesse qui en veut, cette jeunesse qui est prête à se battre pour impacter autour de soi. Et j'ai pas l'impression d'avoir été écoutée au bon moment. Les villes peuvent accompagner en fait leurs talents locaux. Je sais que via l'association, nous les passerelles de Rosa à Aubervilliers, le fait d'avoir le tampon mairie d'Aubervilliers qui nous accompagne dans la démarche nous a permis d'avoir d'autres partenaires. Et donc ce sont des choses simples en fait finalement à mettre en place. Ce serait de peut-être pas labelliser toutes les initiatives qui se font dans la ville, mais au moins peut-être pourquoi pas de créer des concours, de créer des événements, des cocktails de networking pour aller à la rencontre de ces initiatives en fait locales, de pouvoir les repérer, les identifier et les proposer sur des concours à l'échelle plus nationale ou internationale. Projet inventaire et valorisation du patrimoine immobilier de la ville de Tunis et la concrétisation d'un partenariat entre la ville de Tunis et la ville de Namur sur financement de l'AIMF. Il sera déployé sur 24 mois et sur 3 étapes successives qui visent à fournir un appui institutionnel à la municipalité de Tunis pour améliorer sa gestion du patrimoine immobilier, à la valorisation effective de son patrimoine matériel et immatériel en associant l'écosystème de la ville et à cohérence de la politique de la municipalité de Tunis à l'échelle métropolitaine. Le déploiement du projet prévoit de recourir aux startups tunisiennes dynamiques et créatives. Depuis le démarrage du projet, en juin 2020, la ville de Tunis s'est dotée d'outils informatiques performants ayant permis la numérisation de plus de 15 000 biens correspondant à l'intégralité des titres fonciers archivés dans les sommiers de la municipalité. Plus de 450 biens à usage privé ont fait l'objet de visites aux fins de leur rapprochement avec la base numérisée. Une expertise des biens occupés a également été entamée par les services techniques et juridiques de Tunis afin de vérifier les relations contractuelles. De même que la phase d'assainissement administratif et juridique de 60 biens immobiliers a été enclenchée en vue de leur inscription au cadastre national.
L'architecture cible du système d'information, qui permettra dans une deuxième phase d'assurer la maîtrise des biens municipaux, a également été définie. Le projet a mobilisé plus de 15 cadres et agents appartenant à plusieurs directions au sein de la municipalité. La municipalité de Tunis se voit dotée d'une cellule d'inventaire permanente pourvue de tous les moyens informatiques nécessaires à son fonctionnement grâce à l'appui financier de l'AIMF. Concernant donc la gestion du patrimoine sur le plan légal, il y a des dispositions légales, que ce soit le code de la compte publique ou il y a aussi des dispositions réglementaires, que ce soit des instructions émanant de la tutelle, mais sinon aussi les instructions émanantes de la commune elle-même. La loi aussi oblige la commune à ce que donc elle assure un suivi de façon permanente, aussi donc enregistrer et mémoriser toutes les modifications donc apportées à chaque bien de son patrimoine. La ville de Tunis compte instaurer les mécanismes permettant de mettre en pratique la démarche et l'opérationnalisation du cadre de valorisation culturelle, économique et sociale de son patrimoine en collaboration avec la société civile, les investisseurs, les startups et en utilisant notamment les leviers de partenariat public-privé. Je me présente Paul-Laurent Niavellipote. Alors, je suis originaire du Cameroun et ça va faire 8 ans que je suis résident en Tunisie et principalement dans la ville de Sfax. Nous avons créé à l'aide de camarades l'incubateur Koufania dans le but de permettre aux migrants de pouvoir s'insérer économiquement et aussi de pouvoir s'intégrer au sein de la société, parce qu'un migrant intégré, il paye son loyer, il peut se soigner et n'est plus un poids pour la société d'accueil, mais aussi un acteur du développement local. À travers cet espace, on arrive à créer une forme de lien que peut-être d'autres espaces culturels ou bien de la ville n'arrivent pas forcément à créer, mais parce que du fait que nous-mêmes nous soyons migrants et que nous soyons à l'origine de cette initiative, nous avons compris la dimension qui est celle d'avoir un espace de métissage, d'échange, de dispute entre
deux populations qui ne se connaissent pas forcément et qui, à travers des activités ludiques, vont pouvoir se découvrir, vont pouvoir échanger ensemble et ça a un très bon impact dans la vie des migrants ou même des populations hautes. Je me rappellerai toujours de ce jeune étudiant qui était là, ça faisait déjà un moment, et qui disait voilà que très sincèrement c'est la première fois qu'il discute avec des Tunisiens et qui pensait qu'il ne pouvait pas un jour être capable de discuter avec un Tunisien de manière si aisée ou bien de travailler avec un Tunisien pour un projet. À travers déjà notre activité principale qui est l'intégration et l'autonomisation des bénéficiaires migrants, nous avons pu former déjà jusqu'à présent près de 30 bénéficiaires migrants. Profil un peu plus privilégié, on va dire cela, c'est des migrants un peu plus en situation régulière qui, eux, parmi ces 15, on a 9 qui ont mis en place une activité, et, un produit et un service commercialisé localement, et 2 entreprises dont une a reçu le label Startup Act et une autre jeune entreprise est pré-labellisée Startup Act. Alors le Startup Act, un dispositif décerné par le ministère du numérique et de la recherche scientifique qui prouve vraiment le côté novatrice d'un projet, et nous sommes fiers de montrer que les migrants sont des acteurs de l'innovation aussi. Nous avons une approche inclusive et collaborative dans la démarche de nos actions. Par exemple, nous menons des activités avec des associations de jeunesse locales. À travers eux, on arrive facilement à discuter avec les populations locales, à parler de l'intérêt que d'avoir des projets de celle d'Akabi, et cela permet facilement pour vraiment les populations locales d'accepter ce type d'initiative. Et d'ailleurs, pendant la crise Covid, on s'est rendu compte vraiment de la solidarité qu'avaient les populations locales envers les migrants. On recevait des messages, on était tagués des fois contre un migrant, et c'était des Tunisiens qui nous taguaient sur Facebook lorsqu'un migrant avait une difficulté, pour vous dire à quel point de savoir que nous existons, ça leur permet aussi eux d'être acteurs aussi du changement d'une situation d'un bénéficiaire. C'est très important pour des petites initiatives comme les nôtres d'avoir de la visibilité, d'avoir du soutien d'acteurs venant d'autres pays, je dis n'importe quoi, peut-être de la Tunisie, du Cameroun, du Sénégal, de la France ou du Liban. Vraiment, ces initiatives qui sont aussi novatrices, et de pouvoir se joindre autour d'un réseau et de discuter ensemble des perspectives et de la vision que nous avons aussi du social dans nos sociétés et dans... Comme on dit, l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Et la recommandation que je pourrais faire, c'est d'avoir ce réseau composé d'acteurs qui arrivent à faire un changement pour donner plus de visibilité aux initiatives comme la nôtre ou d'autres initiatives qui apportent réellement une meilleure vision et un meilleur souffle pour notre société. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse qui arrive a besoin de voir aussi que les hommes sont capables de s'unir et de travailler ensemble.
Le Rwanda est convaincu qu'à travers l'échange des connaissances et expériences, les pays du Sud peuvent avancer leur développement respectif et commun. C'est notre mission à Rwanda Corporation de faire de cette conviction une réalité en travaillant en partenariat avec des institutions gouvernementales, partenaires de développement et organisations de la société civile et en promouvant les initiatives endogènes innovantes ainsi que les bonnes pratiques qui sont à la base du parcours de transformation du Rwanda. Notre collaboration avec ces partenaires crée des initiatives adaptées aux défis de leur développement, cela à travers des visites d'études, des programmes de formation, des services de recherche et conseils techniques. L'exécution des projets, Rwandapedia, un outil de partage en ligne permettant d'accéder à de nombreuses formations sur les initiatives rwandaises, ainsi qu'une exposition virtuelle sur le processus de développement du Rwanda. Plus de 1200 délégués provenant de 38 pays ont bénéficié de ces services. Nous nous inspirons des traditions et de la culture rwandaise, mais également des 3 piliers de la vision nationale qui sont l'unité, la transparence et l'ambition. Nous sommes animés par un esprit d'innovation et utilisons la technologie dans le développement de nos solutions. La collaboration, l'excellence, la flexibilité et la capacité à délivrer sont des éléments clés de notre succès. Nous nous réjouissons de continuer d'échanger avec vous, notamment dans les domaines de la gestion des finances publiques, la gestion de la santé communautaire, la gestion des terres, l'égalité des genres et tant d'autres, tout en vous assurant une expérience hors pair.
Bonjour, je suis Emma Camara, donc directrice de l'agence Emma et Camara Communication. Je suis née en Guinée. Je suis arrivée en France à l'âge de 5 ans. Durant plus de 30 ans, j'ai effectué tout mon parcours en France. D'abord dans la région lyonnaise et puis la région parisienne, donc dans le 93 à Aubervilliers. À travers mon entrepreneuriat, à travers mes activités, en tant que Emma Camara et également chef d'entreprise, on se rend compte que ce soit dans ma ville d'origine ou à Conakry, qu'il y a un effet positif en termes de communication. C'est-à-dire qu'à Aubervilliers, on a tendance à voir cette ville dans les médias, surtout pour des aspects plutôt négatifs, la Seine-Saint-Denis, la banlieue, etc. Et finalement, on voit aujourd'hui qu'il y a des porteurs de projets, il y a de l'innovation. Et nous, en tant que jeunes, peut-être plus jeunes, mais en tant que chef d'entreprise, notamment via mon association, donc les Passerelles de Rosa, on est une trentaine, une quarantaine comme ça de mon réseau à venir dans les collèges du 93 et à témoigner de notre parcours, des embûches, des difficultés, puisque tout n'est pas rose, les success stories sont passées par des challenges avant. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir avoir un effet miroir aussi avec ces jeunes-là, de dire que nous aussi, on a grandi ici, on a été au même collège que vous, et regardez, on réussit, on va au bout de nos rêves, on va au bout de nos aspirations et on n'a pas de limite en fait dans nos rêves. Donc ça c'est un effet positif que j'ai pu voir sur le territoire d'Aubervilliers. On a travaillé avec la municipalité pour ça, avec le contrat de ville et les autres associations déjà sur le terrain, donc dans une dynamique partenariale vraiment avec les collègues. Au niveau de Conakry, je me rends compte qu'il y a de nouveaux termes qui apparaissent comme ça, comme les ripates. Et donc, je suis considérée comme une ripate. Donc, voilà, c'est le nouveau terme. C'est-à-dire ces personnes d'origine qui retournent dans leur pays d'origine. Il y a je ne sais pas si c'est un effet de mode, mais en tout cas, un vrai engouement, un vrai intérêt parce que nous, en tant que ripate, on démystifie peut-être l'Afrique. Donc, on montre ses bons côtés, ses mauvais côtés, comme on le ferait en France, aux États-Unis, en Belgique, peu importe. Et donc, cette réalité-là aussi qu'on amène sur nos réseaux sociaux, via ma page Instagram, suscite de l'intérêt, que ce soit au niveau touristique, au niveau associatif et également au niveau entrepreneurial en fait. Je pense qu'en ayant grandi à Aubervilliers, et en étant une personne d'origine, ça nous a apporté une capacité à s'adapter à tout environnement. Et donc, ce multiculturalisme, je vais y arriver, dans lequel j'ai eu la chance en fait d'évoluer, me permet aujourd'hui de pouvoir tisser des liens avec tout public en fait. Et en plus, je suis une communicante. Donc tout ce parcours que j'ai pu parcourir donc d'Aubervilliers jusqu'à des grandes écoles que j'ai eu la chance aussi de faire, me permet vraiment de pouvoir, nouer ce lien avec l'autre, transmettre un message et puis nouer des partenariats très existants, mais des partenariats vraiment gagnant-gagnant. Oui, moi j'ai pu être aidée parce que je suis une femme et en plus issue de la diversité et qu'il y avait un programme adapté à ce moment-là pour moi qui est Stand-up HEC. Et donc j'ai pu bénéficier d'une formation pour m'outiller en fait sur la gestion d'entreprise. Mais voilà, il faut y aller, il faut foncer, il faut continuer de réseauter en fait. Le réseau, il se crée avec authenticité, je dis toujours. Qu'il ne faut pas profiter des gens, il faut profiter des opportunités. Je pense que quand même, que ce soit l'Île-de-France ou la ville où j'habite actuellement ou la ville où j'ai grandi, aurait pu peut-être plus accompagner cette jeunesse qui en veut, cette jeunesse qui est prête à se battre pour impacter autour de soi. Et j'ai pas l'impression d'avoir été écoutée au bon moment. Les villes peuvent accompagner en fait leurs talents locaux. Je sais que via l'association, nous les Passerelles de Rosa à Aubervilliers, le fait d'avoir le tampon mairie d'Aubervilliers qui nous accompagne dans la démarche nous a permis d'avoir d'autres partenaires. Et donc ce sont des choses simples en fait finalement à mettre en place. Ce serait de peut-être pas labelliser toutes les initiatives qui se font dans la ville, mais au moins peut-être pourquoi pas de créer des concours, de créer des événements, des cocktails de networking pour aller à la rencontre de ces initiatives en fait locales, de pouvoir les repérer, les identifier et les proposer sur des concours
à l'échelle plus nationale ou internationale. Le projet Inventaire et valorisation du patrimoine immobilier de la ville de Tunis est la concrétisation d'un partenariat entre la ville de Tunis et la ville de Namur sous financement de l'AIMF. Il sera déployé sur 24 mois et sur 3 étapes successives qui visent à fournir un appui institutionnel à la municipalité de Tunis pour améliorer sa gestion du patrimoine immobilier, à la valorisation effective de son patrimoine matériel et immatériel en associant l'écosystème de la ville et à la mise en cohérence de la politique de la municipalité de Tunis à l'échelle métropolitaine. Le déploiement du projet prévoit de recourir aux startups tunisiennes dynamiques et créatives. Depuis le démarrage du projet, en juin 2020, la ville de Tunis s'est dotée d'outils informatiques performants ayant permis la numérisation de plus de 15 000 biens correspondant à l'intégralité des titres fonciers archivés dans les sommiers de la municipalité. Plus de 450 biens à usage privé ont fait l'objet de visites aux fins de leur rapprochement avec la base numérisée. Une expertise des biens occupés a également été entamée par les services techniques et juridiques de Tunis afin de vérifier les relations contractuelles. De même que la phase d'assainissement administratif et juridique de 60 biens immobiliers a été enclenchée en vue de leur inscription au cadastre national. L'architecture cible du système d'information, qui permettra dans une deuxième phase d'assurer la maîtrise des biens municipaux, a également été définie. Le projet a mobilisé plus de 15 cadres et agents appartenant à plusieurs directions au sein de la municipalité. La municipalité de Tunis se voit dotée d'une cellule d'inventaire permanente pourvue de tous les moyens informatiques nécessaires à son fonctionnement grâce à l'appui financier de l'AIMF. Concernant donc la gestion du patrimoine sur le plan légal, il y a des dispositions légales, que ce soit le code de la comptabilité publique, il y a aussi des dispositions réglementaires, que ce soit des instructions émanant de la tutelle, mais sinon aussi les instructions émanantes de la commune elle-même. La loi aussi oblige la commune à ce que donc elle assure un suivi de façon permanente, aussi donc enregistrer et mémoriser toutes les modifications donc apportées à chaque bien de son patrimoine. La ville de Tunis compte instaurer un mécanisme permettant de mettre en pratique la démarche et l'opérationnalisation du cadre de valorisation culturelle, économique et sociale de son patrimoine en collaboration avec la société civile, les investisseurs, les startups et en utilisant notamment les leviers de partenariat public-privé.
je me présente Paul-Laurent Niobelipot. Alors, je suis originaire du Cameroun et ça va faire 8 ans que je suis résident en Tunisie et principalement dans la ville de Sfax. Nous avons créé à l'aide de camarades l'incubateur Koufania dans le but de permettre aux migrants de pouvoir s'insérer économiquement et aussi de pouvoir s'intégrer au sein de la société, parce qu'un migrant intégré, il paye son loyer, il peut se soigner et n'est plus un poids pour la société d'accueil, mais aussi un acteur du développement local. À travers cet espace, on arrive à créer une forme de lien que peut-être d'autres espaces culturels ou bien de la ville n'arrivent pas là, que très sincèrement, c'est la première fois qu'ils discutent avec des Tunisiens et qui pensaient qu'ils ne pouvaient pas un jour être capables de discuter avec un Tunisien de manière si aisée ou bien de travailler avec un Tunisien pour un projet. À travers déjà notre activité principale qui est l'intégration et l'autonomisation des bénéficiaires migrants, nous avons pu former déjà jusqu'à présent près de 30 bénéficiaires migrants. Profil un peu plus privilégié, on va dire cela, c'est des migrants un peu plus en situation régulière qui, eux, parmi ces 15, on a 9 qui ont mis en place une activité, un produit et un service commercialisé localement, et 2 entreprises dont une a reçu le label Startup Act et une autre jeune entreprise est pré-labellisée Startup Act. Alors le Startup Act, un dispositif décerné par le ministère du numérique et de la recherche scientifique qui prouve vraiment le côté novatrice d'un projet, et nous sommes fiers de montrer que les migrants sont des acteurs de l'innovation aussi. Nous avons une approche inclusive et collaborative dans la démarche de nos actions. Par exemple, nous menons des activités avec des associations de jeunesse locales. À travers eux, on arrive facilement à discuter avec les populations locales, à parler de l'intérêt que d'avoir des projets de celle d'Akabi, et cela permet facilement pour vraiment les populations locales d'accepter ce type d'initiative. Et d'ailleurs, pendant la crise Covid, on s'est rendu compte vraiment de la solidarité qu'avaient les populations locales envers les migrants. On recevait des messages, on était tagués des fois quand un migrant, et c'était des Tunisiens qui nous taguaient sur Facebook lorsqu'un migrant avait une difficulté, pour vous dire à quel point de savoir que nous existons, ça leur permet aussi eux d'être acteurs aussi du changement d'une situation d'un bénéficiaire. C'est très important pour des petites initiatives comme les nôtres d'avoir de la visibilité, d'avoir du soutien d'acteurs venant d'autres pays, je dis n'importe quoi, peut-être de la Tunisie, du Cameroun, du Sénégal, de la France ou du Liban. Vraiment, ces initiatives qui sont aussi novatrices, et de pouvoir se joindre autour d'un réseau et de discuter ensemble des perspectives et de la vision que nous avons aussi du social dans nos sociétés et dans la vie. Comme on dit, l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Et la recommandation que je pourrais faire, c'est d'avoir ce réseau composé d'acteurs qui arrivent à faire un changement pour donner plus de visibilité aux initiatives comme la nôtre ou d'autres initiatives qui apportent réellement une meilleure vision et un meilleur souffle pour notre société. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse qui arrive a besoin de voir aussi que les hommes sont capables de s'unir et de travailler ensemble.
Le Rwanda est convaincu qu'à travers l'échange des connaissances et expériences, les pays du Sud peuvent avancer leur développement respectif et commun. C'est notre mission à Rwanda Corporation de faire de cette conviction une réalité en travaillant en partenariat avec des institutions gouvernementales, partenaires de développement et organisations de la société civile et en promouvant les initiatives endogènes innovantes ainsi que les bonnes pratiques qui sont à la base du parcours de transformation du Rwanda. Notre collaboration avec ces partenaires crée des initiatives adaptées aux défis de leur développement, cela à travers des visites d'études, des programmes de formation, des services de recherche et conseils techniques, l'exécution des projets, Rwandapedia, un outil en ligne permettant d'accéder à de nombreuses formations sur les initiatives rwandaises ainsi que le développement du Rwanda. Plus de 1200 délégués provenant de 38 pays ont bénéficié de ces services. Nous nous inspirons des traditions et de la culture rwandaise, mais également des 3 piliers de la vision nationale qui sont l'unité, la transparence et l'ambition. Nous sommes animés par un esprit d'innovation et utilisons la technologie dans le développement de nos solutions. La collaboration, l'excellence, la flexibilité et la capacité à délivrer sont des éléments clés de notre succès. Nous nous réjouissons de continuer d'échanger avec vous, notamment dans les domaines de la gestion des finances publiques, la gestion de la santé communautaire, la gestion des terres, l'égalité des genres et tant d'autres, tout en vous assurant une expérience hors pair. Un panel qui a pour thème pour des actions concertées, un plaidoyer commun, planification familiale, égalité femmes-hommes. Le panel sera animé par Madame Cyrine Ben Moulka. J'invite Madame Cyrine à rejoindre le panel. J'espère aussi que tous les autres panélistes sont de retour dans la salle. J'appelle Monsieur Lixetonji Atropo. Monsieur Lixetonji. Mr. Luxiton. Madame Mireille Batamuliza. Mrs. Mireille Batamuliza. Bonjour, monsieur. Ensuite, Madame Yawa Ahofa Kwigan. And Madame Mrs. Yawa Kwigan. Et puis, nous avons aussi Madame Christine Moget. And Mrs. Christine Moget. Si on veut pas enlever le masque pour Covid. Voilà, Madame Cyrine, à vous la parole. You have the floor, Madame. Merci. Thank you. Alors, donc, je m'appelle Cyrine Benlouka. Cyrine Benlouka. Lauréate du prix de la femme francophone de l'IMF de 2017 et présidente the 2017 IMF's award winner. It is a great pleasure for me to host ce panel qui aura pour thème donc pour des actions concertées et un plaidoyer commun, planification familiale et égalité hommes-femmes. Donc, on l'a vu tout au long de cette matinée, hein, les enjeux de la planification familiale sont intimement liés aux droits de la femme. Il s'agit surtout d'assurer pour chaque femme qu'elle puisse choisir les conditions de sa maternité et puis
tous les droits qui lui permettent d'améliorer ses conditions de This vie. will allow Ces to enjeux ont better certainement une improve implication sur l'égalité livelihoods. hommes-femmes. This Et has pour an atteindre cet impact objectif, on il est gender nécessaire d'une equality, part de susciter une and to évolution du reach rôle, de la this place de la objective, femme dans la we need société to et d'agir improve fermement the position of contre les women in inégalités, our contre communities les and to fight stéréotypes, inequalities pressions, les violences qu'elles peuvent and subir. stereotypes Bien entendu, and au violence contact that women avec les endure. populations, les responsables locaux ont un rôle Local essentiel officials à have jouer pour a atteindre les avancées key tangibles en la role to matière play et pour to contribuer reach concrètement these à tangible améliorer les conditions de outcomes, vie des femmes. and thus they C'est have justement to l'objectif de ce panel, à travers lequel nous allons avoir le plaisir de contribute to voir the les projets qui ont été mis en œuvre improvement dans ce of sens pour améliorer le quotidien livelihoods. des femmes. So these projects will improve Et women's nous avons tout au livelihoods long de la matinée beaucoup accordingly. d'éléments, beaucoup de projets qui ont été mis en place et nous allons en découvrir d'autres aujourd'hui. Alors sans plus tarder, je voudrais démarrer Testimonies this avec morning. Monsieur So Luc without further ado, I would like to start with Mr. donc Luc maire de Cotonou, Atrupo. président de Mayor. l'Association nationale des communes du Bénin. Monsieur, donc vous êtes président de l'Association nationale des communes du Bénin depuis 2015 et actuel maire de la ville de Cotonou. You are the current mayor of the city of Cotonou. You are involved in the implementation of gender equality. You are a legal expert. Your leadership allowed you to chair the 9 municipalities of the Union of Togolese municipalities in order to guarantee equality in the field of health and sexual and reproductive health in Togo. Within the framework of health and wholesomeness in cities, the National Association of the Community of the Municipalities of Benin did a great work in this field, and we would like to invite you to tell us about your experience. Thank you. As you said it, we have been examining since this morning the issue of family planning and its impact on the municipality and the role of civil society organizations. So we believe that gender equality is a key issue. And we should not neglect the importance of this issue. I believe that in our daily life, we have we would like to tackle so I believe that it is an illusion if we do not deal with gender equality without talking about the feminization. Tout à fait complémentaire. Je crois que pendant longtemps, on en a parlé. Au cours de notre dernier Abidjan, on en a longuement parlé aussi, pour dire qu'il faut plutôt autonomiser pour venir à l'égalité homme-femme. Et il faut aussi, et ça nous le savons de tous désormais, que la planification familiale, la notion dont on parle depuis ce matin, en est pour beaucoup dans l'égalité. Si nous travaillons sérieusement à faire en sorte que des services de planification familiale de manière volontaire sont mis au niveau des femmes, c'est-à-dire lorsque les femmes désormais pourront très facilement accéder à ces différents services, on pourra faire un grand pas
dans ce que nous appelons égalité homme-femme. Au niveau de l'ANCB, la fêtière du Bénin, nous avons fait plusieurs expériences. On va commencer d'abord, vous l'avez dit, au niveau du zoo, avec la communauté commune du zoo. Nous avons travaillé avec la Fondation Bill Gates et puis l'IMF. Nous avons fait la même expérience au niveau the same experience at the level of the INCB through the many projects, and we had l'égalité hommes-femmes equality. Passe par une volonté des élus. Et toutes les fois que dans ces différents projets, nous avons pris et à cela, toutes les fois que nous avons insisté pour que cette notion se comprenne et puis puisse être appropriée par nous tous, je pense que les élus ont témoigné que nous avons eu les résultats. Vous voyez, quand je prends l'exemple de l'eau et l'assainissement, on en a parlé, toutes les communes ici savent très bien que cette notion est une notion importante pour les communes, mais il faut rechercher dans cette commune qu'est-ce que nous faisons pour les gens. Quand on parle des questions d'adduction d'eau, c'est les femmes qui peuvent faire 10 km, 15 km à pied pour aller prendre une bassine d'eau. Donc, il est donc nécessaire que dans ce genre de thématiques, nous essayons de voir quoi faire pour que l'égalité homme-femme se révèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre simplement l'eau à disposition des femmes, travaille déjà à l'égalité homme-femme. C'est aussi banal que ça. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas une incantation. Il y a des choses très banales que nous pouvons faire pour essayer de régler ce problème. Nous avons travaillé avec l'IMF, vous l'avez dit tout à l'heure, et là-dessus, nous avons fait en sorte de travailler avec les élus pour que dans tous les documents de planification, que ce soit dans le PDC, dans le PAI, dans le PTA, nous travaillons en sorte que les élus puissent intégrer cette notion dans le document de planification. Je crois que ça a marché. Il y a des communes où, si c'est dans le budget, des lignes ont été dégagées pour cela. Nous, à l'ANCB, nous avons créé, entre autres commissions, une commission du genre. C'est toujours pour aller dans ce sens. Et dans un projet que nous avons, VVG, avec lequel nous travaillons aujourd'hui, nous faisons en sorte d'accompagner. Project we have, so we are trying to support the municipalities. So we did the same thing with the project of the. So we have worked in order to fight discrimination. So for the community of Benin, so for such projects, so we are having a room for gender and culture and equality between men and male and females. So now I go to Mrs. Mireille Batamiliza. So you are CEO, so within the Ministry of Gender. So they permit Rwanda to have one of the systems that are front on decentralization. So we have listened earlier to some interventions. So these are directed by one of two mayors, and which is situated by in France, and it is to how to pass this know-how to the others. So if you, Mrs. Batamiliza, can you tell us more about this? Thank you very much. So after the genocide that happened in 1994 against the Tutsi, so it experimented a political will to promote the gender equality and the promotion of the so the women, since they are the majority, so the country opted for the development of the country, so that it said that the females who are working, they need to work side by side with males and to have all the same rights. So we can say, so besides this political will, so we had also the commitment and the participation of everyone, males, females, and also children.
so boys and girls. So and we emphasized on the so to promote the gender equality. So there's also the implementation of some projects like we have implemented the Ministry of Gender and also and the family promotion, and also we have the gender observatory, and also we have the and also we have the women council. So we have substructures that go to the bottom of all the, as you've said, so we are, when we're talking about the gender and decentralization. So also we've talked about the vulnerable areas. And without the promotion of the gender equality, so we cannot achieve any promotion and any development. So we needed to have to achieve the sum of 30%. So Rwanda was represented in the is the country most represented when women is the most represented with 60% of MPs, women MPs or female MPs, and we have 51% of women in the in Rwanda's administration. So we are trying also to and with all the projects we've worked on, these enhanced and promoted the number of women who had access to microfinance credit, so and loans, and also we need to emphasize on the fact that some decisions, so they influence the political advocacy and also the adoption of the non-discriminatory laws, and this implemented, this helped the implementation of the gender equality for the last point. So the gender equality and the empowerment of women, they were positioned as intersectorial. And in some national documents for a national plan, so it was available for the sustainable development. So for the government, so it gave the budget specific gender respective plans and budget program. So this is obligating all the authorities to take in consideration the needs of women. So I would like, so before concluding, I would like to emphasize on the implementation of the role of the health agents, which is playing a huge role in the family planning. And this is something very important. I will stop here. Thank you very much. So I would like to give the floor to Mrs. Wafa Pigan. She's the mayor of Puga, and she's be with us remotely. And she is the president of the municipalities of Togo, and I'll present you. So you're from the Tatagmami, so and you're from the 13th of September of 2013. So and you mark the history of this city since your election. So you're you're graduating from legal studies, so and you're committed for the major questions for major matters of the society. So you're talking about the preservation of the environment and the culture. So welcome, Mrs. Koma. So my question for you is to describe your mobilization and activities in the field of health and equality. Thank you very much, Serine. So I would like to present my salutation of the people of Togo from Togo. So my sincere best regards. So I'm talking to you in my capacity as
president of the committees of the municipalities of Togo. So I can say that in Togo, so everything that has been done with as far as the family planning, it was done by the central authority, by the government, and afterwards, with the help of some municipalities, and among them, some of them, they were elected in order to start to implement the new programs of the family planning. So we started starting from that time, talking about the new methods and also how to create like a space of exchanging in schools, and also the everything that has to do with the family planification. So for us, the deal was to, and also the challenge was to, starting from the 5 points of implementation, so they can be multiplied by 117 in function, and they need to be supplied, supported, and advocated with many partners. And for this, I would like to thank IMF and Bill and Melinda Gates Foundation, who are militating for the aspects of the gender equality and for the community of Togo. So they took things seriously, and they started working on this in 2019. It was, and in 2019 we had a great opportunity to start working hand in hand with the animal communities and the other local authorities. So we have quickly heard that we needed to have to organize the Meyer meeting summit, and also and can be within the can be held on the date of the on Women's Day. So, and we needed to be supported to deliver appropriate answers coming from the field. So in order, so I would like to share with you this what I have. As soon as I have to sign, I have to sign like a birth certificate, and where the age of the mother is 14 or 13. So this is giving me pain. So in 2019, so we have and we had so we had about like like our ambition is to widen the political thinking more than 1,000 that we are dreaming to have what the association, Togolese Association would like to do for the welfare of the families and also to find, and in order to have a positive masculinity. So we have a lot of challenges. So for these challenges, so they are by the pandemic, and for that we need to divide the resources we have, and which is not accepted as a priority. So we need to we have d'avoir accès à l'information et à une méthode choisie en pleine connaissance de cause, mais également des enjeux sur l'égalité filles-garçons ou femmes-hommes selon l'âge où on se trouve. Et pour moi, qui vous l'avez dit, et je vous remercie de l'avoir souligné, Cyril, qui suis la première femme élue maire de ma ville. Il y a beaucoup d'engagement et aussi beaucoup d'impatience. J'ai juste envie de dire pour finir que j'ai envie de toucher double.
open the window for freedom to have prosperity for this country. Thank you very much. And I would like to thank your commitment regarding this question of equality and women health. So your matière de experience, mise it en place was de stratégies useful de planning to familial. Je explain voudrais également main implementation as family planning. I would like to take intervention in order to talk about another experience. So the experience for Tunisia. cette politique a So, été so for this project, it was implemented since 1960, and it was implemented through many steps. And starting from the independence of the country in 1956. So so the president it signed the code of the personal status. So and that for that. So that many Et enfin, la répudiation est remplacée par le différemment, que ce soit par l'homme ou par la femme. Many regulations were changed of marriage. It was augmented to 15 for girls and 18 for boys, for males, and also polygamy was banned. And also we need to have they need to consent. Both males and females they need to consent for marriage. And also we had a lot of measures they were undertaken. So in 65, so the nombre d'enfants disparaîtra. with the authorized, and I think so. This is to say, so all these politics they were taught in l'a dit ce matin, Monsieur le ministre, social in the country. de réduire la The pauvreté et de rendre le health, so he said it was to reduce poverty and to get back the rhythm of and the equality of so I'm talking about this because it is within the competence of Mrs. Christine Monger, and she will be our fourth panelist, and she'll be talking about the two experiences we have. Moger, donc vous êtes militante syndicale avant tout. Mrs. G, you are bénévole auprès union de militant, française. and you've been also so militant, and you've been in the active and also you actually so you are in the on the national programs for the family planning, and you are working on the gender equality. So my question for you: so are the feminist movements can deeply work on the family programs? So it is a wide question. So after lunch, so if we have this kind of merci, Cyril. Je voudrais are very difficult to thank you, Céline, and I would like to une conférence qui s'appelait mention that it was National Population et Développement en 1984. Et 189 États étaient tombés d'accord sur le fait que les droits sexuels et reproductifs that the empowerment of women and to build equality and also development. So this was in 1994. So 26 years later, so we are having like the qui vient de se tenir à Paris. And so because for us the real equality, we are still far from it. Because even if the framework, legislative framework can be appropriate for that, but so we had about like 1.3, so we had that about we regressed by 1 century. So because of the COVID-19 pandemic. So I'm very glad that you mentioned what happened in Tunisia about the personal status. So it is very important. So we are talking about the status of women. So we're talking about humanity.
So humanity is not the kingdom of men. So humanity is a kingdom that which components are also the males also. So women, so they are not like a second women or second entity. So they are an entity themselves. So if we're talking, so in 75, so we had the first in Mexico. So Mexico was La a France stakeholder for the qui, elle, avait entériné un certain nombre de choses, en particulier sur l'obligation de travailler sur les questions d'inégalité des rapports sociaux de sexe et de genre et les questions de violence, qui sont effectivement le terreau dans lequel vont se développer les violences en direction des femmes, conjugales et sexuelles. Donc voilà, le planning familial français, parce que je parle de là où je suis, c'est une vieille association, une association qui a débuté en 1956 et qui a été lancée par des médecins. C'était Madame Lagroix-Veillalé, dont le mari est d'ailleurs celui qui a découvert le BCG, et en fait qui, effectivement, se posait la question de l'obligation des couples à avoir des enfants et voulait développer une contraception qui permettrait un libre choix des couples dans le cadre du nombre d'enfants qu'ils désiraient. Au fil du temps, au début, Madame Lagroix-Veillalé n'est pas très féministe, la question d'égalité n'est pas vraiment son propos. Mais le planning familial qui s'est implanté progressivement sur tout le territoire français, qui actuellement a 71 associations départementales dans la plupart des départements français et des territoires d'outre-mer, l'accueil des femmes, l'accueil des couples a mis en évidence effectivement la question de la nécessité de pouvoir que les femmes aient des droits et que ces droits-là évoluent dans une dynamique égalitaire. Et au fil du temps, il y a eu un certain nombre de choses qui sont venues poser effectivement cette égalité autour, par exemple, de choses qui peut paraître peut-être anodine, mais qui est très, 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 très centrale en tous les cas dans la question de l'égalité, et en particulier dans les couples mariés, la question de l'autorité parentale et pas la question de l'autorité paternelle. Parce qu'à ce moment-là, ça change complètement les choses. Et ça donne aussi la possibilité aux femmes de pouvoir être complètement actives dans ce qui est les décisions prises au sein du couple et d'avoir cette place égalitaire autour de la table et dans le cadre de la décision. Après, le planning familial a accompagné un certain nombre d'évolutions législatives en France. Ça a été la loi 1967 avec la loi sur la contraception, la loi de 1975 que pas mal de vous doivent connaître puisque c'est la loi Veil et que Madame Veil est quand même très connue de par le monde. Et ensuite, après, un certain nombre de choses comme ça. Et pour finir, juste parce que je veux, par rapport à ce qui s'est passé à Paris là, avec le forum Génération Égalité, est quand même un moment assez important. Plus de 50 000 personnes se sont connectées. Ça a été en partie fait en distanciel. Il y a eu quelques réunions en présentiel, mais il y a eu des choses qui ont été posées, des engagements financiers, on espère que ça va perdurer, pour essayer que cette égalité soit une égalité réelle et en acte, et que toutes les personnes soient motrices dans le cadre de cette égalité. Et je pense que vous, qui êtes des décideurs à un niveau, vous êtes essentiels, et surtout, vous êtes au plus près des populations. Et le rôle de la commune est essentiel par rapport à ça, pour essayer de chausser ces lunettes genre. Et une fois qu'on a chaussé ces lunettes genre, on commence à voir le monde un petit peu différent et on commence à prendre conscience de l'importance de travailler dans cette dynamique égalitaire. Merci beaucoup, Madame Auger. Alors, on a beau instaurer... Legal framework in order to ensure the equality, gender equality. So the law is something, but the application is another. So the enforcement of the rules is something else. So I'd like to ask you a question: is what is the role of and what support we can have from the civil society in order to enforce so that the impact of your decision can be registered and also felt by the citizens. I start with you, Mr. De Meyer. I think that the Meyers here, so they know that the city is an entity, so it is a component of the state. So sometimes in the raising awareness, so we find some difficulties. So for us, the civil society, so it is a plus for us.
So everything that is can help us so that the civil society, so I'm talking about the true and the real civil society. So I am not talking about the half civil society and half political civil society. So I'm talking about the real civil society. So I'm talking through the experience we had ourselves. So in some fields, so we have showed that today. So we are involving the civil society as as implementation partnership. It was the city of Beijing, and we're talking with the association of bloggers that they were not trained, and we trained them, and and we felt that our feeling was not mistaken. So we are talking about the work. So for us, so we are working as that the member of the civil society can be present, and we so for each thing we need to and if we need to exchange something, so we exchange it. So for the IDF, which is member of the committee, which is bringing its support. So it's a consultation of these stakeholders, as I mentioned. So it's a plus when the civil society it wants to work in way and this the civil society it helped us to build and we sometimes saw the contact with the civil society and between the civil society and the citizens. So this contact is it's easier. So in certain fields, so the population they trust more the civil society, and when they trust that more when we are working in synergy with the civil society. But we can say today so that when we are looking for this support, and so we work with the civil society, and that our objectives can be achieved. Thank you very much. So what kind of partnership so you have in order to lead your actions? Thank you very much, Cyril. So you know the Et ça demande des efforts conjugués multisectoriels de la part du gouvernement, des organisations non gouvernementales, la société civile, les organisations religieuses, comme on a invoqué ça dans les sessions d'avant-midi. Les organisations aussi à base communautaire, ils jouent un très grand rôle. Le Rwanda, alors, s'organise en construisant une collaboration étroite avec ses partenaires, y compris ceux de la société civile, et plus précisément au ministère du Genre et de la Promotion familiale. On fait la coordination des 3 sous-groupes. Il y a un groupe élargi au niveau du ministère et aussi des sous-groupes pour assurer l'atteinte de la mission du ministère. Les 3 sous-groupes qui regroupent les partenaires travaillant dans le domaine, premièrement, de promouvoir et l'autonomisation des femmes. Le deuxième groupe est le groupe regroupant tous les partenaires qui travaillent dans le domaine de la promotion familiale et prévention des violences basées sur le genre, ainsi que le troisième qui est sur la protection et le développement de l'enfant. Chaque trimestre, on fait des réunions trimestrielles avec ses partenaires pour planifier ensemble et discuter les obstacles rencontrés et surtout partager les expériences sur les stratégies qui ont bien marché et sur ce qui n'a pas marché dans le domaine de la promotion du genre et l'autonomisation des femmes. Aussi, au ministère, travaillant étroitement avec les ONG, on organise des séminaires, des consultations de validation des documents
importants comme des lois, des politiques. On fait toujours des consultations et ils donnent leurs mots sur les documents nationaux. Sur ce, on peut dire que la bonne collaboration entre le ministère et la société civile vraiment nous apporte beaucoup et nous aide à accomplir notre mission. Et c'est un partenariat gagnant-gagnant. Et les deux projets que je voulais mentionner, une est sur l'autonomisation des femmes qui font le commerce traversant les frontières, cross-border trading, qui regroupe plus de 2000 femmes en district de Rusizi et Rubavu. Avec l'appui et l'accompagnement des ONG, ils font des ateliers de renforcement des capacités sur la gestion des projets, des micro-projets. Et aussi, les femmes sont regroupées dans des coopératives pour le suivi. Et aussi, il y a l'introduction des centres de développement pour enfants pour aider ces femmes-là trouver où laisser leurs enfants lorsqu'ils font le business en traversant les frontières. Un autre projet que je peux signaler, c'est la mise en place d'Isangé One Stop Center. C'est un centre qui fait que les victimes de violences basées sur le genre bénéficient des soins holistiques, y compris les soins médicaux, le counseling et le support psychologique, ainsi que l'appui légal et la réintégration au niveau de la communauté. Tout ça, ils reçoivent les... Je peux souligner que depuis 2015, plus de 100 000... More than 5,000 victims, they were received treatment. Thank you very much. Thank you, Mireille. I give the floor now to Mrs. Quigan. Are you with us? Yes, Cyrine, I'm here. On which NGO you rely in order to cooperate with civil society? Thank you, Cyrine. We are working now. Do you hear me? The speaker is asking. So we are working on a good cooperation between Togolese municipalities and the association that is the spearhead of our national interventions in the field of family planning is the Togolese Association for Family Welfare, and I would like to hail its dynamic here. And one of the program heads is with you in Kigali today. So the ATBF is working anchoring best practices nationwide through the establishment of steering committees of family planning at the municipal level and at the level of elected instances. So we also work in order to get the religious leaders involved. I have in mind here a spiritual leader who is a municipal councillor who is helping us disseminate the advocacy within local populations. One of the strategies is the establishment of groups, what we call that were called young leaders, who integrated this advocacy and are working to disseminate it through peer involvement. Among these best practices, I can quote that some municipalities that support responders at the local level or that are identified as having a capacity to impact neighborhoods in the field of family planning.
We have also the canvassing, and this canvassing is being implemented at the level of a pilot municipality. So we are also delivering family planning educational sessions at different levels. Last year, for example, at the IMF General Assembly, we talked about digital development. So digital technologies and tools can contribute to the development of family planning through social media, by tackling issues such as sexual and reproductive health. So we are looking forward to achieving this objective. And we would like also to promote South-South cooperation. And I would like to hail my colleague, the mayor of Cotonou, and the team of AMCD. And we hail this cooperation as we have similar social realities, especially in the field of family planning. So we should all work together to move ahead. And ITBF is helping us through the funding of an initiative. My answer is that we will give full support to any initiative. And we need that to cover the whole territory, so that family planning becomes a reality, and so that women have the choice to carry on pregnancy and or abort, so that pregnancy is no longer a curse for these young girls. So our wish is to let the choice, let young girls and their companions choose. So we have a set of projects aiming at the strengthening and consolidating the achieved outcomes through the capacity building of new counselors, and also to raise awareness on pregnancy in school environment. So now I believe that we have to coordinate together and see whether there is an expertise that should be put at the disposal of all municipalities through the leadership of the ITBF, and this support can be delivered to neighboring countries. Thank you. Thank you for raising the issue of transboundary cooperation. So do you suggest other examples, other practices? Vous demander d'être très bref pour qu'on puisse passer maintenant aux questions. Oui, je vais être très bref, mais on a fait beaucoup. Alors vous demander d'être très bref pour qu'on puisse passer maintenant aux questions. Oui, je vais être très bref, mais on a fait beaucoup. Alors I would like to invite you to be very concise. Mairie de Bordeaux, donc in fact, I see the deputy mayor of the municipality of Bordeaux to talk about family planning in the region of Alpha-Aquitaine within the framework of the Week of Equality.
So we tackle the issue of sexual and reproductive health in the digital era. So digital technologies can bring new information and new data for young people. So we will work with young people to deliver them objective information. So there are interesting sites that will allow young people to have concise and accurate information, because sometimes information may lead to violence and may disturb young people. Qu'on a évoqué, quelque chose qu'on met en place systématiquement au niveau communal. En France, les communes ont une compétence par rapport aux écoles primaires. So the issue of sexuality was among the issues we tackled with young people at the communal level. In France, municipalities have a mandate with primary schools. So this is how we work on equality and gender equality in order to contain violence in school courtyards. In Bordeaux, we had excellent works done by local experts, Eric Ivrevo, on the issue of the occupancy. Ils ont fait aussi un travail sur comment sont donnés les fonds, par exemple pour les activités sportives et culturelles. Et c'est pour ça. Girls and boys also. Et au niveau communal, c'est d'un coup de poser la lunette genre sur ce. Raise the issue of gender-based budgets. These budgets. Finalement, eh ben, ça finançait des activités des garçons plus que des filles, puisque les filles disparaissaient un petit peu du champ de l'activité culturelle sportive, dans la mesure où les structures n'étaient pas adaptées pour faire du foot. Boys and girls can have cultural and sporting activities together. So became aware of a major issue, which is about the self-exclusion of girls who refuse to practice sport or to play music. So at the municipal level, this is important. We also realized les garçons, ils ont besoin de se défouler. Les filles, elles sont bien à la cuisine, hein. Et donc les garçons, donc, ils vont se défouler dehors comme ça. Et outdoors, whereas girls prefer indoor activities. And if they're outdoors, they go to watch boys playing. So this is why we have to wonder why there is such a situation. We have to think on the issues. And we planned with some municipalities to work on these issues. And for us, sexual and reproductive health goes beyond this narrow concept of sexuality. And it should take into account of violence, vocational training, and so on. So as I am an old municipal councillor, when you ask an open question, the person in front of you will tell you about their problems, their concerns. This is why we need to work with them in order to help them voice out their concerns. I would like to talk a little bit on male contraception, as we are members of IPPF. This egalitarian dynamic, this issue is not dedicated to women only. Men are fertile throughout their lifespan. So this is why men should ask questions, what shall they do, and so on. Maybe in the future, we will have a different situation. So fertility and reproductivity is a question
that is asked to both spouses. Alors à ce moment, Let's see how things work in real life for both men and women. Before moving to questions and answers, I would like to remind our listeners and viewers who follow us remotely that they can ask their questions through the chat room. And I would like to invite you to watch this video from the mayor of Mrs. Cantrell from New Orleans. Would you please? Sexual health and equality, because education on comprehensive sexuality and sexual and reproductive health services is just essential. You know, when women are empowered in the decision-making process, they are more likely to practice safer sex. And that's what our goal is. I've been very vocal in advocating for improved treatment, for access, and prevention of the transmission of HIV and AIDS. I've brought the City of New Orleans into the Fast Track Cities Agreement, which is a global agreement which aims to achieve 90% of people living with HIV know their status. 90% of people living with HIV are on sustained treatment and have access to care. And 90% of people living with HIV are virally suppressed. That is our goal, and that is our commitment, and I'm behind it 100%. By ending the stigma and increasing education, we truly can get more of our people into healthcare and quality care. And then they will be able to flourish and live a healthy life. And so what better way than to address this issue head on with the topic of sexual health and equality for all people. So I get involved in promoting equality between women and men in our city pretty heavily, but I have to say, you know, as the first woman mayor in the city of New Orleans in its 300-year history, we are already showing that women are just as powerful as men, and we can be very effective, if not more effective, in executive work, in executive roles. You know, we're great legislators, but we're even more effective and powerful executives, and we're demonstrating that across the globe. Men must support women. The support across gender lines, it's imperative. During my time on the New Orleans City Council, where I served there for about 6 years, I authored the Welcoming Cities Resolution, which aims to expand inclusion for marginalized women in our city. You know, pushing more women into boards and commissions in our city, pushing women into executive leadership roles within our city, you know, whether that is my city attorney, you know, whether that is my director of IT, whether that is my director of health that has been front and center throughout this pandemic, whether that is my director of emergency medical services. So for me, it's been a priority, and not just advancing women, but yeah, advancing women who are qualified and capable of doing the job and even being more effective than men. But this addresses the systemic barriers many women in our city face. And we know that Black women, we make up 66% on the dollar, you know, in terms of white men's earnings. And so the disparities, the gaps are there, and we need to push for greater equality in these areas. And we are committed to economic justice and gender pay equity for all of our people, regardless of who they are or who they love. So I have to make sure that we are creating links with civil society.
And we have a responsibility and a real opportunity to bring voices to the table that have not historically been heard or uplifted or even welcomed to the table. And since taking office, I've been frequently asked for comment about being the first woman and the first Black woman to hold this office, in terms of being mayor in a city with a 300-year history. But I'm proud to be the first. But I've said time and time again that I'm most gratified in knowing that I will not be the last. So making sure that I keep that door open and advancing women to work with me in my administration, but also to continue the legacy of having women at the table. I'm proud, again, to be the first, but again, I know I won't be the last. And it has always been a mission to my office to uphold women's rights as well as reproductive care. And as I once said, the city of New Orleans will work to secure and uphold the human rights of all individuals, especially those most at risk of abuse and neglect. And all of our residents, they matter and they deserve equal protection under the law. So I'm committed 100%, and I thank you so much for having me. So yes, I have read the text of the AIMF network as a declaration and commitment, and I absolutely agree to subscribe to it. It is a responsibility that I know that I have as a leader of the city of New Orleans, but also a partner, a global partner, because we're living in a world that our connectivity is more important now than ever before, but advancing equality and justice for all of our people. So again, I'm committed and I'm grateful to be a part of this panel. Voilà. C'était donc le mot de Madame Latoya. Donc, je voudrais passer la parole à la salle. Voilà. Donc, Madame, si vous voulez bien voilà, prendre le micro. So you can grab a mic, please. Je vous rappelle qu'il y a des micros. So I would like to tell, so there are like 3 mics in the room. So you can grab a mic, please, madam. So. Présidente des femmes maires du Cameroun. So I'm the head of the, Madame Norm Maria Angel, I'm the head of the mayors of Cameroon. So I would like to the thematic panel, because I would like to, so it was very de la violence. Tight as a panel. So in order to talk about the violence and the consumption of the of drugs. So and this leads to a lot of violences in the municipalities. So and also the concretization of the taking drugs. And I would like to say that so the equality is just like a motto. So because in some countries, so when we are celebrating marriages, so we are saying we are saying that the bride or the groom, he is the head of the family. So here we cannot talk about equality. So if this law is still existing, so is the head. And also we are talking in Cameroon. So and we are presented. So we are not. So il y a des postes où chasse gardée des hommes. So we have depuis 5 ans en politique. Les so it's since 5 years ago, so women, they can look for political positions, and because women, they were still looking for equality. So your question is, please, what is your question? So what is your question? So it is quality. Is it a slogan, only a motto? Because when we are celebrating, so we're saying that the groom is the head of the family. So can we talk about equality?
So now the question is here. So do we have any other questions, please? So thank you very much. So please, Dr. Diallo. So from Senegal, Kaolack, I'm a deputy mayor. So my question is, so in the different panels that they were following since this morning, so I was talking about the taking in charge of the early childhood, but it was in vain. So what is the place, the position of these category of population, and where can we put it? So could you please ask a question, please? So I was just reacting to the intervention of Mrs. The president of so in Côte d'Ivoire. So we grow up. So for us, au même titre que l'homme. so for us, the woman is the head of family at the same title as the group. So when we are celebrating marriages, so the mayor, so we are giving the attributing the family register to the male and the female. So this is what we are doing in Ivory Coast or Côte d'Ivoire. So I'm going Madame Mireille qui voudrait bien répondre à... Before the third call, so I'm Ici, il y a d'autres personnes aussi qui veulent réagir. Hein. Madame Mireille, s'il vous plaît. Je voudrais me rejoindre. Madame Mireille, regarding the first question, I would like to join my colleague from Côte d'Ivoire. So in Rwanda, it's not a motto or slogan. So after the revision of the law taking in charge family and people, so we opted for that. The both spouses are Leur the vie familiale. same rights in the taking decision that has to do with their families. So it's not a slogan, it's not a motto. So it demands a lot of work, a lot of education and work in order that the population join this path. Mrs. Christine would like to react. I would like to react regarding this. So we are in the heart of this thing, and it's very interesting because effectively, so these kind of questions, so like the question of marriages, so the marriages of the young girls and boys, even though so many countries they ratified and signed the conventions of the elimination of the discrimination against women. So we have the reports, and when they are playing reports, so they are saying that everything is okay in their countries, but the civil society, so they do this, they are approached to do shadow reports. So, and they say that be careful. So the reality is not like this. So for us, so it's for our governments. So we see that if they are respecting what they are committed for, so in so most of the countries, so they are getting coherent with what they signed and ratified, and so for this law of the positive law, parfois à des situations. It's not applied. So sometimes we are facing some situations. So I was in Chad, and there is a real difference between the positive law and the traditional law. So there is a very distinction between them. So for these written law, so we are facing situations, and I was asking a question, and maybe it is difficult to pose this question. So the role of the municipalities, so for the authorities, so I would like to, so what will the, so and the mayor who will be answering your question. Thank you. So for preoccupation, okay. So for the tribe laws or the local laws and the written or the legal laws, so there is a difference, and unfortunately this is something which is happening like this. There is another mic which is open. Could you please close it? So I would like to
the tests, they are different from one country to another. And the question I'm asking right now, so is it a reality? Are we talking really about these tests? So if these tests are saying that the women are the head of the households, so is it true? I think it's not true. So it's a question of will. So it's a question of it's a test. So the tests, we have many tests. So, and as you said, so they are not applied. So in countries that they have it, they have the written laws, but when we are talking about the traditional law, so what would you say? So it's something different. So this is a question that we need to think deeply about it. And here, so for us, so we need to have a more will in order to understand that the equality needs to be a process and work that we need to do it daily, and it is our destiny to do it. So when we are doomed to do it. And thank you very much. So there was another question that was that hasn't received answer. So what is the importance to the early childhood? I don't know if there is someone who would like to answer this question, Madam Mrs. Mireille. So you shut, I turned your mic off. So thank you very much, Cyrine. So regarding the early childhood, so in Rwanda, there are some projects that we cannot attend if we don't work it starting from the early childhood. So we worked on education and development. So the development of the child. So since he is in his mother's belly, so and it is the moment to start the discussion with the child she's carrying, and when the child is born, so he needs to recognize what he's eating. So there is so there are the centers, and also but the centers, so they require a budget and they require time. So we try to have a commune approach. So introduce the centers called home-based care and home ECDs and home-based cares. So they are they are both working within the community when the households in one village, and we choose one household where we who can take care of the children. So the parents, they contribute. So in rotating to take care of the children or to do the babysitting, and also to prepare and also to prepare to cook in order to have them in a good health. So there's also the sessions so that were ensured by some centers of health centers that we mentioned in our system. So there's also, so they visit and within the community, and they give more information regarding the development of the child. So I think we have another question. Merci beaucoup. Thank you very much. So it's not a major question, but it has to do with gender equality and the responsibility of the women inside the household or the society, because frequently, so we need to have equality between male and female. But for us, that's the real problem in our community, and it's not a question of African communities. So how can we responsabilize these Dirais financièrement. Parce que moi, je dis qu'une femme
women to be more plus dans un foyer. independent financially. So if we have a woman which is independent financially, so they have more balance for the household. Compared to when the situation when the male is the only person who's bringing money to the family. So it's not. Mais on sait que quand dans une famille, une femme... Or like a Côte d'Ivoire, on sait que the husband is the head of the family, but the woman can never reclaim this position. So we can never say that it is the woman who's the head of the family. So we can say that they are both of them. So they are the head of the family, but the woman, we cannot say that the woman is the head of the family. So how can we? So we need to have women who are empowered financially so that they can support their husbands, and so maybe the equality of gender equality, they go necessarily through the empowerment of women. So I'm going to take two more questions. It's Mrs. You, madam, and so I take these two messages. So I would like you to 30 seconds per questions, please. Thank you very much. So Manadinamo Shwenza. So my name is Sananda Shwenza. I'm a lawyer and member of KGN, which headquarters. Au Sud Kivu. It's at the east of the. Vie avec tous les intervenants et avec la thèse selon laquelle les programmes nationaux des pays francophones doivent chercher à réaliser les objectifs du millénaire pour le développement, mais aussi les programmes d'action du CARE. Ma question est de savoir quels sont les freins, selon les intervenants, qui font que certaines femmes n'optent pas beaucoup pour les méthodes de planification familiale. Très bien, merci madame. Pour la deuxième question. Family planning. Oui, bonjour. Donc je me présente. Je suis. My name is Wafet Twiri. So I'm a sociologist at the Tunis University for human studies. So for the role of women in the public dans l'espace public. Between men and women in the public sector. So Rwanda, Benin, and in Togo. Mrs. Demaya, please. Mon nom est Tomaino Ndamjoya, je suis maire et je suis présidente du syndicat des communes du Noun. Donc, en fait, je vous... And I would like to add a contribution. So with my president, so we talked. She said to talk about a real issue, which is double legislation, where aux collectivités territoriales décentralisées de leurs responsabilités. Dans ma commune, une ville vieille de 600 ans. Je suis la première femme. It's an old city of 600 years, so I'm the only woman. And when I was in the municipality, so we had the civil code. It was applied. So I did. I issued another family code because. Donc dans ma commune, depuis que je suis, je prends les dispositions des lois internationales et of the laws, and I explained to the population that we are celebrating the marriage day of men and males, at least because Cameroon ratified the CEDAW.
So, Ils ont conjointement le choix de... male and female are chacun a le droit de choisir son occupation. constantly so he can choose his occupation. So the woman is free to have her husband's name or her family name, and it is very important to understand that our responsibilities as a man is so the family register à Fomba is that 80% of the population are from the pour une famille de 5 familles composées. Muslim traditions, and I think that so I know that there is a register for a woman when the woman is married to a man, and I think that we have the responsibility of changing this place and also this position. Thank you very much, madam, for the 5 last years, last minutes. I would like to give the floor to our panelists, and I will start by Mrs. Nyawa Wigan. So I would like Par rapport aux questions qui ont été posées, vous n'êtes please to intervene voilà, mais si vous avez des regarding the questions, so you know you have any answers for these participants. If you would like to say a last word in 1 minute, please. Alors, sur I'll try to activer le micro, s'il vous plaît. Oui, il est activé chez moi. C'est bon? Là, on vous entend. C'est bon. Oui. D'accord, merci. Alors, sur ce qui s'est dit concernant la direction de la famille, je pense que l'ensemble des intervenants ont dit ce qu'il y avait à dire. La situation est très disparate en fonction des pays. Au Togo, par exemple, la direction de la famille est assurée par les époux. C'est dit au pluriel. Et la loi précise qu'ils en assument ensemble la responsabilité morale et matérielle. Maintenant, on l'a bien vu, on le voit tous les jours. Il y a loin de la coupe aux lèvres et le droit positif n'est pas exactement la réalité dans les ménages. Et donc, me semble-t-il, à la fois au niveau de nous, les élus locaux, mais également de la société civile, il y a là un travail à faire, un travail de plaidoyer qui fasse en sorte que dans un premier temps, le droit positif évolue, mais également parallèlement, les mentalités puissent évoluer en faisant attention dans le discours à ne pas hérisser les uns les autres en disant, quand on parle d'égalité, il ne s'agit pas de remplacer un chef de famille homme par un chef de famille femme, mais simplement de faire démarier 2 partenaires. Voilà. Il me semble que ce discours un peu qui choisit la voie du milieu aurait des chances de prospérer. J'ai également noté une question sur les freins à l'utilisation des méthodes de planification familiale. Je vais les citer très rapidement. Il me semble que le premier de ces freins, c'est le manque d'informations disponibles, tout simplement. La plupart des jeunes filles et aussi des jeunes garçons ne savent pas. Il persiste aussi très souvent des craintes qui sont aggravées malheureusement depuis que les réseaux sociaux s'en sont mêlés par des théories diverses et des rumeurs qui souvent font malheureusement un parallèle dangereux entre la contraception et la stérilité définitive. Il y a encore dans nos sociétés, particulièrement parlant en Afrique, des pesanteurs socioculturelles qui disent « Ah non, ce n'est pas bon, il ne faut pas contrarier ce que veut Dieu ou les divinités ». Et là, je fais le pont avec des prévenances religieuses également qui auraient tendance à soustraire les citoyens de l'utilisation de ces méthodes. Et il y a aussi, et je pense l'avoir mentionné brièvement dans mes premières interventions, l'indisponibilité parfois matérielle et logistique simplement. Il y a des personnes qui sont très loin des centres qui offrent des services de planification familiale et donc, me semble-t-il, cela a un impact sur la possibilité parce que pour le coup, même s'il le voulait ou elle le voulait, il n'y aurait pas accès. Très rapidement, je ne sais pas si j'ai encore quelque chose à dire dans ma minute, mais sur l'enfance, nous avons dit que les mairies sont impliquées au niveau primaire de l'éducation et donc ces questions sont saisies dans ce cadre-là par tous les enfants à partir du moment où ils sont en âge d'aller à l'école, mais il y a encore ce chaînon manquant de ceux qui ne sont pas encore à l'école et là aussi, me semble-t-il, la sensibilisation a un rôle majeur à jouer parce que des parents qui savent et qui sont bien informés transmettent les messages, les bons messages à leurs enfants. Je vous remercie. Merci. Alors, Madame, Monsieur. Thank you very much. So,
Ladies and gentlemen, so would you like to react? So I have a question, please, or a comment, please. Alors, moi, c'est M. Wilgo Aruna. Je suis le maire I'm Wilga Agumon. I'm the mayor of the municipality of Tanguru in Burkina Faso. I would like to react on the question of gender equality that we talk. I would like to say that so in gender equality, so it's a family unit. So in Africa, so there are families who are educating their girls to take all the charges of the family, so all the burdens of the family, and there are others who are giving all the burdens on the family. So it is your work at the base. It's to make the families aware that in order to achieve this gender-based equality, so we need to educate equally the females. À la gestion de la famille. Moi, j'ai connu des couples. In Africa, so we don't have many women who would like to put, but to say to the woman that you have everything, so you have water, electricity, so and it's enough. So the woman is not okay. So you cannot give the whole house. So now I'm going the floor to Mrs. Christina. So just like to add some Mrs. the President of the Assembly of the Committee of the Municipalities. Bon, on va continuer. En tous les cas, il y a un élément que j'ai croisé, moi, c'est la question de la polygamie aussi. Et la concurrence qu'il y a entre les femmes pour avoir des enfants. Et justement, parce que c'est un moment particulier. I think so. It is a particular moment that we celebrate and to be accompanied and to be with women and to have a child. It's always a pleasure and it's a moment of feast. And so for the contraception means they will be blocked by this idea. So I think for the function polygamy. So these are the elements that I crossed in child. And sometimes when we had a workshop in Bobo-Dioulasso, so with some trainers from the association with whom we are working, so there is the question of fertilizing, and it's something which is a septic son, and you one of the ones. So you don't know who's coming to save you. So it's a question of a deep question. So we are waiting for the child to save us. Talking so because there are like there are women in the situation of so we cannot hope a lot of things. So, but if we had it, so and I can, so it's something. Mr. De Mayo, do you have something else to add? So would you like to, I apologize for the room. I think that there are many questions to ask. Please. So 2 more questions, interventions, please. Please, 10 seconds, please. So we had another debate here, and I would like to apologize from the lady from the Cameroon. So so it's not a debate. I would like to say, so we are not equality, but all the women we are. My name is Rosie. I'm from New Orleans in United States, but I'm talking about as African women. So all women that we are, so African women, so we know that the male is, the husband is the head of the family, and we are not asking, we are not, so this is not what
So we are talking about the question of conscience. So all what we are doing, so we are not equal. So the women are powerful than males. So I don't. So this kind of so we were not talking because it's difficult. So we are afraid of talking. So we are not asking you for equality. So we are asking for just to be conscious about it. And this is in the name of all the women. So if it is difficult to talk about it, so we stop talking about it. So it's very pertinent that we are asking in the name of all, in behalf of all the women. Please stand up. Please stand up. In the name of the altar. So just dear parents, dear spouses, just we need a consciousness from you. So we are talking about you to talk your spouses, your sisters. So we need support from you. That's why we are talking from you. So not equality. Thank you. So now I'm giving the equality from the mayor of Mauritania. Please, please. Please. Thank you very much. I would like to thank the sister who preceded me. So it is a high time to talk about it. So it's not a question of equality. It's not. It's a question of rights. It's a matter of rights. It's a. Il faut qu'on comprenne tout ça. Donc, of the welfare sont of de dire égalité. the society of development. Understand all this. So this is what we are talking about equality. So we are not to take in consideration all these criteria. In development, so the African women say African woman. It's the women with 1,000 arms. Elles doivent contribuer. Elles contribuent parfois. So she's the one who's bringing everything. Il faut connaître ça quand même. Et il faut aussi contributing in elementary elements of the family and food for the water. So it was that the resilience of the family. It is carried by women. So we need to recognize this. So I would like to mention something because earlier we have talked about something that Islam, which is permitting polygamy. So Islam, so it permitted polygamy in order, so in under one condition, it's to be just. Thank you. Thank you, madam. We can stay until tomorrow and the discussion won't finish, especially issue of equality is. Merci, comme l'avez si Two bien dit. countries, two leaders. I invite the mayor for the closing Je vais address. mettre l'accent sur une chose. Je We me can rappelle continue the discussion. où c'était les journées portes ouvertes. I remember the experience we had in the region. Des femmes au cours de When distributing the family planning toolkits, we noted that it's rather the lack of resources and means that is behind our daily concerns and problems. So we have to bear this in mind. Thank you, everyone. On behalf of men, I would like to tell you that we do support you. Thank you. I would like to conclude on the key ideas that were raised throughout your presentations and questions. So it is important to underscore the strong political will, which is the key engine to set up policies that will lead to gender equality
And gender equality means women empowerment, which is necessary for family balance. As for empowerment, we have to adjust laws and regulations, which will help women access or reach out credits, loans. We have to set up community health structures. We need the involvement of counselors. This is key, and we need to push towards an advocacy to amend the legal framework, and we have to abolish customary law if it is against gender equality. We talked also about the importance of civil society organizations and the necessity to mobilize CSOs for the betterment of women welfare. CSOs should be involved in the daily activities of the municipalities. They should be involved in designing policies, assessing them after their implementation. We need to hold regular meetings with CSOs to assess the situation, involve transboundary youth organizations to promote exchange of ideas and experiences between neighboring countries, to use social media to be close to women, to strengthen psychological assistance to women and children. We have to be aware of gender-based violence. So without further ado, I would like to thank you warmly for your contributions to this debate. And I would like to invite Mrs. Céline Papin, Vice Mayor of the city of Bordeaux and in charge of international cooperation, for the closing address. Prenez place. Bonjour, Madame Papin. Et voilà, je vous passe la parole pour la conclusion et les recommandations. J'enlève le masque ou je peux? Comme vous voulez, vous faites comme vous voulez. Peut-être plus. Mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus. Ladies and gentlemen mayors, ladies and gentlemen councillors, what a day, what an exchange, what a rich debate. I would like to congratulate you for the quality of the exchange and for the quality of the content of the various panels. I would like to thank the IMF and its teams for highlighting the issue of access to equality, and for having worked for years to support women leadership so that it becomes a reality. Pour remercier chaleureusement la ville de Kigali. I seize the opportunity rwandais pour leur excellent accueil pour nos travaux, et je pense que voilà. To thank warmly the city of Kigali that is hosting our assembly. As a representative of the city of Bordeaux that is chairing the Gender Commission of the IMF, I'm happy to say that this issue is at the heart of the networks of the IMF, thanks to the impetus and the momentum of its chairwoman, Annie Hidalgo. We are involved in city governance, and many of these cities are attending today's meeting. And as some speakers said, the issue of political representativeness of women is a major stake to represent diversity of population
including women in local governance. Anti-point of sexual, reproductive, and infantile children is a major landmark in equality in order to strengthen children's, women's, and men's rights. It is a determining investment to allow women to take their share in the development of the territory. So we need promiscuousness to allow men and women work together in order to develop their cities. These cities should be at the forefront to deliver high quality health services, healthcare services. So access to healthcare services should be guaranteed to everyone. Cities are a place of social innovation. This was said by different speakers who inspired legislative innovations, and we have to disseminate pilot projects, whether through North-South or South-South cooperation. Mayors and local councillors have a role to play here to anticipate the demographic shift of their territories, and they have to pay key interest to their youth. We have also to promote the partnership between men and women, between governments and local communities. It is obvious that reaching these objectives and reducing inequalities between men and women require the full involvement of men who have a key role to play in the evolution of rights. It is difficult not to see in the issue of women's rights a timely issue. Some figures were raised during this day. I will mention one. More than 800 women die daily of diseases related to pregnancy or delivery. And the current health situation is complicating the issue, and the health crisis underscored the problems lived by women everywhere in our world. We have the issue of domestic violence, which is a huge tragedy in France. Domestic violence increased by 30% during the first lockdown. This is a sad reality. Unlike COVID-19, domestic violence cannot be eradicated by a simple vaccine. We have to fight against systemic economic and social inequalities, and we have to get discriminatory institutions evolve. The UN gender conference held in Paris and the IMF network, both would like to renew their commitment, and we suggest that we have to commit ourselves through a declaration of Francophone mayors on the improvement of sexual and reproductive rights of women and gender equality, and thus we will renew and revive our commitment towards women so that they participate in the city's everyday life, and they contribute to the implementation of proactive policies so that we can eradicate gender-based violence and domestic violence. So we have a first commitment
which aims at developing equality, gender equality in all spheres of public life, and more precisely to increase the significant participation of women leadership so that we progress parity in gender in all public activities, civil society, international organizations, government and non-governmental organizations should work hand in hand. The second commitment to support women's organizations. This was mentioned through the support to women networks to allow women to get emancipated, to enjoy their rights. And this is a commitment that we would like to include in this declaration. Another commitment, support to the real and effective access of women to sexual and reproductive health, a prerequisite of their full empowerment. So the right of women to control their bodies, to provide a better access to sexual and reproductive health, especially the voluntary access to these services by increasing the number of beneficiaries by 50 million by the year 2026. Another commitment is about youth, a major stake in Africa, and I would like to mention here the project that was submitted by the city of Paris about marginalized populations that will be targeted by the new policies of the city of Paris. Another commitment, develop multi-sectoral policies to fight against sexist practices. We have to set up local policies, especially to prevent violence against women and girls. The last one, to revive our commitment within IMF by sharing common indicators and values. And this is one of the most important lessons of today's meeting. We need to promote South-South cooperation around pilot projects submitted by several speakers in order to answer to these specific needs. To conclude, I would like to say that so far 20 cities have signed the declaration. 4 national associations of local collectivities have signed it and committed to follow up this commitment. So I would like to invite mayors who would like to sign this declaration. They have just to get in touch with the officials of the IMF to sign the declaration. And as the head of the Gender Commission in the city of Bordeaux, I would like to say that we are committed to resume this work that started a few years ago with the support of councillors who are committed to this issue. I would like to coach Francophone cities to live in a more peaceful world. Thank you. Thank you very much, Cécile and Cyrine, and thank you to our panelists for your commitment towards gender equality. Thus, we reach the end of today's meeting. We skipped the coffee break. You can take your coffee when leaving the room. We will meet tomorrow at 8:45. Some information, some in-house information.
As for the PCR tests, many of you came to ask me about those who leave on Friday and Saturday. As for those people, they will be tested on Wednesday. For those who leave on Saturday, they will be tested on Thursday. Don't forget, please, tonight's party, we have a dinner offered by IMF at the Serena Hotel. Then we have field visits on the 22nd of July. And outside this room, you will find forms that will indicate the different sites to be visited. There are 4 sites. We have one in the north of the city. Then we have services of Tiriburu. Then you can visit other programs in Gasabo. You can choose your own programs according to your needs, and you write down the site you'd like to visit so that we can prepare the appropriate logistics. Seats are limited. So wish you pleasant evening. Thank you, speakers. Thank you, panelists. We are happy to host you in Kigali. Thank you. Non, 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 ici, ici, ici. C'est ici, au niveau des guichets d'information. Il faut le signer, il faut le donner. Oui, c'est la salle ED8. Vraiment, si vous devez. On va